Okay. Good evening. So today what we have, I've planned it in this way, like first 2 hours, something like till 7:30, I will take essay and some basics of economy. Okay, and our schedule also, I think I've forwarded schedule to most of you. So the plan for the next 1 week. Okay, plan for the next 1 week is already forwarded. Okay, so first till fourth, you will have some 1 hour of answer writing, that is essay and economy. Okay. And from 4th, that is 5th to 11th, you will have ancient history. 5th to 11th will be ancient history. I think the schedules have been forwarded. If it is not forwarded, it will be forwarded to you. Okay, till 4th, I think it, okay, till 4th you will have this part, essay and economy. In economy, I will touch the concepts and basics first. Okay. Okay. From 5th onwards, you will have ancient history. Uday sir will take. Okay, so that will be 5th to 11th. And from 11th, you will have medieval and polity starting. Okay, so why is it that we have to be fast initially? Two things I'll tell you. One is the prelims can be in August. Prelims can be in August. So those students who have already have some experience with respect to civil services, okay, so the expectation is you'll start reading. The expectation is you'll start reading and solving questions. Those who are completely fresh, they don't know anything. Okay, so what you should do is, as and when ancient history is going on, or as and when economy is going on, economy related questions should be solved simultaneously. You should not be waiting till the institute conducts exams and that. Because in August, if the exam is there, we don't have much time, especially for prelims. Don't take prelims lightly. Why? Because simple reason that you will also have people from group 2, group 3, group 4 also writing group 1. Okay, so the competition will be tough. They are very tough. They can easily crack group 1 prelims. They can easily crack group 1 prelims. And that is the reason a lot of effort is needed to crack group 1 prelims from those who is a fresher. Is that clear? Okay, so that's something which you keep in mind. Now, I think voice is okay for online students. Okay. So today, two things you'll keep in mind. Our success in group 1 will be mainly decided on one essay. Essay paper you have seen, no? 50, 50, 53 essays you should write. 2, Telangana movement. Separate 150 marks. Okay. And that is a new area for everybody. Okay. Telangana movement. And these two is something like compulsorily you have to score very high. And the third area is you have economy, Telangana economy and environment put together. Okay. So 3 areas. All areas are important. But first thing what you will do is, before prelims itself, you should get some hold of Telangana movement. That means you will not start Telangana movement after prelims. I'm repeating it. You will not start Telangana movement after prelims. Because suppose November is prelims, after August, September, October, 2 months will not be sufficient to master. Got the point? No. So that Telangana movement and essay practice along with prelims preparation. This should be our target for these 3 months. Others, as and when class is going on, you will read. Is this clear? Understood? No? Okay. Fine. The voice is breaking. Okay, so some essay topics, you just write down, put the heading. First is this: self-reliant India, myth or reality.
Self-reliant India, myth or reality? Charge issue, huh? Can capitalism be made inclusive? Can capitalism be made inclusive? Can capitalism be made inclusive? Then 3. So this is science and technology related this thing. I have picked up mainly essays this time. These are mainly from UPSC previous papers. I will show you some group 1 questions also. Okay. So this is some science and technology related essay. Rise of artificial intelligence. Rise of artificial intelligence. The threat of jobless future. The threat of jobless future. Or better job opportunities. Or better job opportunities. Through reskilling and upskilling. Through reskilling and upskilling. Okay, I'm repeating. Rise of artificial intelligence. Rise of artificial intelligence. The threat of jobless future. The threat of jobless future. Or better job opportunities through reskilling and upskilling. Of course, this is something like 2019. I wanted to just show you some examples how you prepare notes. Okay, group 1 essays will not be like this. Group 1 essays will be little more simple. And you have to write only 50. That is a 50 marker, no? So 50 marker means you will be writing 500 to 600 words. 500 to 600 words. Unlike UPSC essay, where you are writing 1200 to 1300 words. Okay, so when you are preparing content, last time I have shown you the syllabus of UPSC group 1 essay. Syllabus is shown. Okay, on 24th. Okay, in that I have shown you that from which areas the questions are being asked. Okay, so for example, you have social problems. Then you have economic growth related areas. Then you have history and culture. Okay, so these are clearly specified. Then you have science and technology related areas. So these are clearly specified in the syllabus. So you have to prepare content according to the syllabus. Prepare content according to the syllabus. This is to give you an idea how you prepare notes for essay. How you have to prepare notes for essay. So what should be your approach, etc. Okay. Now, first start with this essay. Can capitalism be made inclusive? Okay, can capitalism be made inclusive? That essay. Okay, so I will ask you few questions there. So the question is basically, do you think the essay topic is something like capitalism be made inclusive? Can capitalism be made inclusive? This is the essay topic. Okay. Then in our syllabus, you have something like growth and development. Growth and development. Economic growth, development related area. Okay. So with respect to this, I have to prepare content which will help me to write somewhere like 600 words. This is what you should do. Okay. So first of all, how do I prepare notes? One is for group 1, unlike civil services, you have to collect facts. Now listen very carefully. There is some difference between group 1 and civil service essays. In group 1 exam essays, you also have to collect facts. Okay, so in essay also I will write facts. One important point, in essay also I will write facts. In civil services essay, we don't write much of facts. We make the essay completely analytical.
హియర్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ తెలియాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎంత ఉందమ్మా ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Yeah, 7.3. Unemployment rate is somewhere like 7.3. Okay, approximately. Okay. And how is our economy growing? What is our growth rate? Growth. Tomorrow anyhow I'll start this basics, what is GDP and all. Tomorrow we'll discuss. So when I'm saying economic growth or gross domestic product, what is the GDP growth rate expected? 6 to 8%. Okay. So GDP growth rate is 6 to 8%. Okay. Unemployment rate is something like 7.3. 7.3. అంటే ఎకానమీ మోర్ దెన్ 7% పెరుగుతున్నప్పుడు జనరల్గా జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, కానీ జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు అనేది ఇక్కడ. యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే కోవిడ్కి ముందు కూడా, అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆల్సో unemployment rate was somewhere like 6.1, which was one of the highest in last 30-35 years. Okay, but Modi ji was saying from 2014 to 19 economy was growing at 7.1, GDP was growing at 7.1. అర్థమవుతుంది కదమ్మా, అంటే గ్రోత్ ఉంది కానీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎస్ఏ చదివేటప్పుడు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ గ్రోత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే జీడిపి. సో ఫ్యాక్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఏకి సంబంధించి, దెన్ కొటేషన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ కొటేషన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ మేడ్ వన్ స్టేట్మెంట్ సేయింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఎనఫ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ పీపుల్స్ నీడ్ బట్ నాట్ ఫర్ దేర్ గ్రీడ్. దిస్ మహాత్మా గాంధీస్ స్టేట్మెంట్. సో మహాత్మా గాంధీ సెడ్ దేర్ ఆర్ ఎనఫ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ పీపుల్స్ నీడ్ బట్ నాట్ ఫర్ దేర్ గ్రీడ్. This shows that capitalism, Mahatma Gandhi directly did not support pure capitalism. Are you able to get my point? Mahatma Gandhi, why? Because capitalism ante it runs based on logic of what? Capitalism ante enti? Capitalism anagane em gurtu vastadi? Corporate culture, or capitalism means it is domination of private sector. Domination of private sector, number one. Okay. Capitalism means government's interference will be less. Government will not interfere with respect to running the economy. Then everything will be decided based on market. Market ante enti? Demand, supply. Market ante em ledhu, demand, supply. Market means the prices in the economy, everything will be decided by, not by the government, it will be decided by the market. That is what capitalism does. Okay. And there will be predominantly economy will be running by the private sector. Private sector will be the main entity which will drive the economy. Clear till here? Okay. What else will come to your mind when you think of capitalism? Okay. So he's saying monopoly. Monopoly ante basically single seller. Okay. So here one example is Jio to some extent tried to capture the market. Okay, so of course monopoly is also one problem. In private sector, if you have monopoly, it is not good for the economy. Okay, so are you able to follow? Okay, so market economy ante demand, supply, everything runs on the concept of demand and supply. Okay, now what is the big problem? In India, if you observe during COVID, what happened? What is the impact of COVID? Development ante health paristhiti enti India lo. 2, what is the situation of education? Okay, for example, out of the pocket expenditure in India, out of the pocket expenditure for hospitalization I'm talking about, in India is more than 60%. COVID వచ్చినప్పుడు US లో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, they have insurance, everything is there. But those people in countries like India, they suffered. Government was able to fund people in US, so they did not have much trouble. Problems were migrant workers suffered here. Okay, education, if you see,
hardly 1/3 of total people, total students had access to online education. Only 1/3 had access to online education. You're saying online education, no, COVID is there. Okay, Modi ji is talking about digitalization, Digital India program, etc. But hardly one-third of the population had access. Then if you observe, what about vulnerable sections? Women, what? Okay, so what about women? When we talk about women, okay, so what was the problem during COVID? During COVID, double burden of work. Double burden of work. Double burden of work ante ఇంట్లో పని బయట. Okay, so women, all major chunk of front runners in the form of nurses and all were women. Ante vulnerable sections ante SC, ST, OBC, poorer sections, disabled, women, children, old age. Are you able to get my sense? When I'm saying vulnerable, ante those who got easily affected. Okay, so vulnerable sections means SC, ST, OBC. Okay, disabled, it can be mental illnesses, etc. Or it can be poverty, people who are hit with poverty. Okay, you have migrant workers, etc., BPL families. Okay, billionaires made more money during COVID, but lower sections have become still poorer. Okay, unemployment problem increased from 6.1, almost it touched 9.3 to 11% also. Now it is 7.3. Are you able to get this? Then impact on women, okay, and children. When we talk about children, I'm not talking about psychological problems, etc. For example, most of the kids who were there as part of midday meal scheme, they were going to schools and all. Okay, most of them are out now. Okay, so they started working. Now the biggest challenge is how can government bring them back and get them enrolled? Are you able to get my point? No. So that means when it comes to children also, re-enrollment of children is also a challenge, and hardly 1/3 of kids have access to what? Online education. Ante మనం ఏం చూడాలి ఇక్కడ? ఒక పక్క growth. Okay, so growth, you're talking about growth. You're saying India will grow at a rate of 6 to 8%. Okay, dominance of private sector. Okay, you have companies like Microsoft, etc., Google also coming to Telangana. Are able to get this? All these things on one side, but on the other side, when it comes to development, you should talk about, you should be collecting figures related to one, what is the situation of health? How much is government spending on health? How much is government really spending on education? Are able to get my point? Less than 2.5% of GDP is government is spending on education. Less than 1% government is spending on research and development. R&D, research and development. Is that okay? So less than 1%, less than 1% research and development. And like this, you have to keep collecting facts and quotes. అంటే ఇప్పుడు గ్రోత్ గురించి సంబంధించి ఏమేమి రాయొచ్చు, అలాగే గ్రోత్ ఉన్నా సరే వేరే ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించి. ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ an economic problem, it is also a social problem, because it will break down institutions like marriage. Are you able to get my point? You have to collect not facts as well as quotations, ready made. Example ఆలోచించకుండా, I will give you some material also, but at the same time, when you are thinking, when you are writing also, this should be your approach. Is this okay? Is the voice breaking still online? ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదమ్మా? మొత్తం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎస్సే ఏదొచ్చినా నా దగ్గర 15-20 కొటేషన్స్, కంక్లూజన్స్ ఒక 15-20, అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ 1 page ఫుల్ ఆఫ్ డేటా రెడీ. అంటే గవర్నమెంట్ R&Dలో ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది, ఓకే, సో డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, ఇవన్నీ నా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎస్సేలో రెడీమేడ్ డేటా ఉండాలి. 50 మార్క్సే కాబట్టి content, quotations and proper conclusion means my essay is done. అర్థమైందా? యూపీఎస్సీ లాగా మనకి ఫిలసాఫికల్ ఎస్సే లేవు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ దట్. దర్ ఇస్ నో మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్ ఓన్లీ, నో టెన్షన్ ఓన్లీ. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. నౌ ద టాపిక్ ఇస్, క్యాన్ క్యాపిటలిజం బి ఇంక్లూజివ్? అంటే క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటి? ప్రైవేట్ సెక్టర్,
So when I'm using the word capitalism, it is something like domination of private. Okay, you will focus on growth. Growth means I'm talking about GDP. If you don't know GDP, word GDP, tomorrow we'll discuss economic growth. Indian economy is growing, I'm talking about economic growth of India. Okay, then you're talking about capital markets. Capital markets means I'm talking about stock markets. Stock markets, share markets. Okay, and also you're talking about something called as investment. ఇవన్నీ క్యాపిటలిజం కానీ గ్రోత్కి సంబంధించిన పదాలు. అర్థమైంది కదమ్మా? క్యాపిటలిజం కానీ గ్రోత్కి సంబంధించిన పదాలను అన్నీ ఒక దగ్గర రాస్తున్నా నేను. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాశాను కానీ సేవింగ్స్ అని రాయలేదు అక్కడ నేను. ఐ డెంట్ రైట్ సేవింగ్, ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఐ హావ్ రిటన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, ఐ హావ్ రిటన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఐ హావ్ రిటన్ గ్రోత్. ఓకే, ఐ హావ్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్. Competition is the basic nature of market. Competition is the basic nature of market. Market ante enti? A place where buyers and sellers meet. Market is a place where buyers and sellers meet. Market principles mean demand and supply. That means demand and supply will run the economy. That is the meaning. Is this clear? Okay. So competition is also related to this. That means what I should collect. Investment percentage enta GDP lo. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి తెలియాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి నంబర్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? ఓకే, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఎంత. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉంది, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంది. ఎవరు ఎక్కువ శాతం జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ పబ్లిక్ సెక్టర్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, సో వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలమ్మా. బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి కొంచెం. ఎస్సే రాయాలంటే కొంత తెలిసి ఉండాలి, అసలు తెలియకుండా ఏం రాయలేం. ఓకే, రెండోది ఏంటి అంటే చదివేటప్పుడే డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టాలి. ఇక్కడ గ్రూప్ 1లో హీల్ క్లియర్లీ స్పెసిఫై. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీపీఎస్సీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ అ తెలంగాణ గ్రూప్ 1 డైరెక్ట్ రెప్లికా క్వశ్చన్ పేపర్ till now. This is the first time, no? So 2017 there was one essay which he asked. ఆ ఎస్సేలో క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్కి సంబంధించి ఏమేమి యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు, ఆ యాక్ట్స్ని అనలైజ్ చేయండి. ఇది ఎస్సే. అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే రాయడానికి ఏం లేదు అక్కడ, మీకు యాక్ట్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విశాఖ గైడ్లైన్స్ ఇస్ బేసికలీ ప్రొటెక్టింగ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. సో విశాఖ గైడ్లైన్స్లో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి, పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, క్లియర్గా మనం ప్రిపేర్ అయితేనే రాయగలుగుతాం. కాకపోతే చాయిస్ ఉంది, అది రాయకుండా వేరే కూడా రాయొచ్చు. యూ హ్యావ్ 3 out of 3 యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 1. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? ఓకే, బట్ ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ ఫ్యాక్చువల్ ఎస్సేస్ ఆర్ దేర్. నేను వస్తే సొంతంగా రాసేస్తాను. ఓకే, సో నేను బాగా రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎలాగైనా ఎస్సే రాస్తానంటే అలా అవ్వదు. ఇక్కడ ప్యూర్లీ ఫ్యాక్చువల్ వస్తాయి, ఫ్యాక్ట్లు అన్నీ దగ్గర ఉండాలి, అప్పుడైతేనే ఎస్సే కంప్లీట్ అవుతుంది. అది నేను చెప్పేది, ఇదంతా ఎక్సర్సైజ్ అదే. దిస్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్. సో ఇప్పుడు గ్రోత్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎస్సే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, క్యాన్ క్యాపిటలిజం బీ మేడ్ ఇంక్లూజివ్ అంటే, క్యాపిటలిజం అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్, అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ క్యాపిటలిజం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందా? అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజివ్ అంటే ఏంటి? క్యాన్ ఐ ఇంక్లూడ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్? క్యాన్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పువర్ పీపుల్? క్యాన్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రాడన్? ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? ఓకే, క్యాన్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ SC, ST, OBC? ఓకే, క్యాన్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్సెట్రా? క్యాన్ ఐ ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీబడి? Can I make capitalism inclusive means can I share the benefits of capitalism to everybody, or can everybody benefit from capitalism? Capitalism ఎప్పుడు ఇంక్లూజివ్గా ఉండదమ్మా. క్యాపిటలిజం అంటేనే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి. 2015లో ఒక సర్వే చేశారు యుఎస్లో. యుఎస్ ఈజ్ అ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ. యుఎస్లో సర్వే చేస్తేనే రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే
top 5% of the population are holding almost like 78% of wealth in US. I'm not talking about India. US లాంటి దేశంలోనే top 5%, 78% of the wealth they are holding. This shows that capitalism is not inclusive in a developed country like US. Are you able to get this? Now the question is, can capitalism be made inclusive? అంటే క్యాపిటలిజంని ఇంక్లూజివ్గా చెయ్యొచ్చా? అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా క్యాపిటలిజం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందా? ఎస్సే అర్థమైంది కదా? ఇస్ ఎస్సే క్లియర్? ఓకే, సో one way of writing is you can define what is capitalism. This is what they do. Second, they will decide what is inclusiveness. This is called definition methodology of writing essay, which I generally don't support. అంటే క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటి అనేది రాస్తాం, తర్వాత ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి అనేది రాస్తాం. దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. They are defining capitalism is a mechanism where markets prevail and where government interference with respect to economic fundamentals will be minimum. Extreme form of capitalism is called as laissez-faire economy అంటే ఎవరు గవర్నమెంట్ అనేది అసలు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు. Okay, Adam Smith in his book Wealth of Nations, Adam Smith is a capitalist thinker. Okay, so if I know about Adam Smith, I'll start writing about Adam Smith, or I'll straight away write what is capitalism, what is inclusive growth, or I will if you prepare anecdotes, you remember them, you can write. Okay, I can start off with saying that as Mahatma Gandhi has mentioned earlier, okay, the main problem of capitalism is greed. క్యాపిటలిజంలో లిమిట్ లేదమ్మా. క్యాపిటలిజంలో ప్రాఫిట్ మోటివ్కి లిమిట్ లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. సో క్యాపిటలిజం బ్రీడ్స్ ఇన్ గ్రీడ్. సో వాట్ మహాత్మా గాంధీ has said earlier, Gandhiji believed in trusteeship model. If you know Gandhiji's model, Gandhiji, unlike Nehruji, Gandhiji believed in trusteeship model. What is trusteeship model? Government will also not own the resources. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఉంది, లేదా లేబర్, క్యాపిటల్, or you have entrepreneur. Okay, these are called as what? Factors of production. ఏదన్నా ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి అంటే ఈ 4 factors of production ఉండాలి. ల్యాండ్ కావాలి, లేబర్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. Okay, so if these 4 factors of production are completely handled by government, in socialism what happens? Government will be taking control of these 4 factors of production. But in capitalism, what you will do? These 4 factors of production will be handled by private sector. Are you able to get this? Okay, so 4 factors: land, private, labor also. Okay, so here entrepreneur will also be running. The owner also will be from private sector. Generally, government is not holding. So this is what happens in capitalism. Are you able to get this? Okay, so I can write a quotation saying that Mahatma Gandhi earlier mentioned that there are enough resources for people's need but not for their greed. Okay, and capitalism runs on the concept of profit motive and greed. Are you able to get this? Okay, so that is one way. Or you can think of a story. Story introduction లో ఒక స్టోరీతో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్టోరీ తడితే స్టోరీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I can think of a story in the game of cricket after IPL came in. IPL is a clear example of capitalism or market driving game. More than game, it is outside game that is motivating people to watch IPL. Are you able to get my point? No. So that means what is happening in IPL basically? The business houses are buying the players. And you have the cheer girls and you have all the glamour added, which is a substitute to the game. Are you able to get my point? This was not there earlier in the test cricket. If you watch Sunil Gavaskar playing earlier, you didn't have all this, no? Now this is a clear example of commercialization or capitalism entering a religion called cricket. Story can be anything. Are you able to get my point? Okay. Or I can also write a story in why capitalism should be made inclusive. You can start off saying that, show me one commercial ad. Is there any one commercial ad where you have signs of a poor man? Today, TV on చేసిన తర్వాత ఒక్క కమర్షియల్ యాడ్లో అయినా ఎలక్షన్స్ ముందు వచ్చే యాడ్ కాకుండా, చంద్రన్న యాడ్స్ కాకుండా
ఎలక్షన్ ముందు వచ్చే యాడ్లు కాకుండా ఏదైనా యాడ్లో పువర్ మ్యాన్ కనిపిస్తున్నాడా? పువర్ మ్యాన్ ఎందుకు కనిపించట్లేదు? బికాస్ పువర్ మ్యాన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ పర్చేసింగ్ పవర్. పర్చేసింగ్ పవర్ లేదు అంటే పువర్ మ్యాన్ వల్ల డిమాండ్ ఉండదు. మార్కెట్కి పువర్ మ్యాన్ అవసరం లేదు. మార్కెట్కి పువర్ మ్యాన్ అవసరం లేదు. మార్కెట్ మీన్స్ వాట్? సంథింగ్ దట్ రన్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. వాట్ ఈస్ డిమాండ్? Demand is not just about your willingness to buy, but your ability to pay. Demand will not be decided based on your willingness. You want to buy a Rolls Royce, but you are a salaried employee. You can't buy. Are you able to get my point? So it is not just about willingness to buy, but your ability to pay. ఎప్పుడైతే నీకు అబిలిటీ టు పే లేదో, నీకు పర్చేసింగ్ పవర్ లేదో, మార్కెట్కి నువ్వు అవసరం లేదు. Are you able to get my point? So that is the reason not even in a single commercial ad, from razor ads to car ads, you will not find a poor man. Nowadays you will find a poor woman basically selling Horlicks 5 rupees ad. Horlicks 5 rupees unna ad ochindi kadamma. That girl will be playing and she will become doctor. Edo doctor free ainattu. That means poor people are used as instruments for commercialization. You are using them as a tool to market your product. So I can start with a commercial ad which talks about capitalism, and I'll also talk about indicators like poverty, malnutrition, etc. So it can be a story, it can be an anecdote, it can be a quotation. Okay now. సార్ ఎట్లా సార్ ఇది మరి ప్రిపేర్ అవ్వాలా అంటే అన్ని కొటేషన్స్ ఒక దగ్గర ఉండాలి. ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకుంటాం. కొన్ని ఏరియాస్ కంపల్సరీ తెలుసు మనకి, హెల్త్ మీద రావచ్చు, కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి. అంటే హెల్త్ మీద ఈసారి ఎక్కువ ఎస్సే వచ్చే అవకాశం కంపల్సరీ ఉంది. సో హెల్త్ రిలేటెడ్ డేటా, కొటేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఓకేనా? మీకు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చేమో, కొంచెం హెవీ అవ్వచ్చేమో ఎవరికైతే ఏం తెలీదో. కాకపోతే ఇది క్లాస్ కాదు, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంట్రో ఫర్ ఎస్సే. Got my point? Is this clear? No? Okay. So you have understood how to collect data first. క్యాపిటలిజం సంబంధించిన అన్ని ఏరియాల డేటా కనుక్కోవాలి. సరే, అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే. దెన్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఎస్సే ఇన్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఎస్సే కొటేషన్ లేదా స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ రైట్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటలిజం టు మేక్ ద ఎస్సే ఇంట్రెస్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఉంది మెయిన్ సిలబస్లో. మీరు చూసుంటే మీ సిలబస్ గ్రూప్ 1 సిలబస్లో పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అక్కడ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? పావర్టీ అంటే ఏంటి? ఎవరికైతే రూరల్ ఏరియాస్లో 2400 క్యాలరీస్ పర్ డే కూడా దొరకట్లేదో, లేదా ఎవరికైతే అర్బన్ ఏరియాస్లో 2100 క్యాలరీస్ పర్ డే దొరకట్లేదో వాళ్ళందరూ పువర్ అంటున్నాం, బీపీఎల్. అదే పావర్టీ ఎస్ఏ కింద వస్తే, లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేశాను. Okay, so last time when I discussed, I said same poverty when it is coming in essay. So for example, I said poverty anywhere is threat to prosperity everywhere. This was the essay I discussed last time. అలాంటప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా పావర్టీని డిఫైన్ చెయ్యాను ఎస్సేలో. పావర్టీ అంటే ఎవరికైతే 2400 కంటే తక్కువ వస్తుందో వాళ్ళు పువర్. అలా నేను రాయను, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి రైట్స్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బోరింగ్ ఫర్ సంబడి హూస్ ఇవాల్యుయేటింగ్. Or you will not write World Bank is defining poverty as somebody who is getting less than $1.9 a day. ఎవరికైతే $1.9 కంటే తక్కువ వస్తుందో ఒక రోజులో, you are calling them as poor man. This is a basic definition. Don't use that knowledge in essay. Essay to be made interesting, I told you, quotation or story. Okay, so this is better. సార్ మరి ఎట్లా సార్ రాలేదు, మరి కొటేషన్ ఏమి అంటే ఏం చేస్తాం? ఏం చేయం, రాసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. వాట్ ఈస్ పావర్టీ వస్తేనే కదా ఇదంతా చేసేది. ఇప్పుడు రాదు సార్ నాకంటే, ఇప్పుడు నేను చదువుకోవాలి, ముందే రెడీ చేసుకోవాలమ్మా. అందరికీ ఒక ఎస్సేకి 25 వస్తే మనకు 28 వస్తే చాలు. మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఫైట్ అంతా 1-2 మార్కుల గురించే. ప్రతి పేపర్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 1 మార్క్ ఎక్కువ వస్తే చాలు క్వశ్చన్కి. అంటే ప్రతి పేపర్లో మనకు 15 మార్కులు ఎక్కువ వస్తే ఆటోమేటిక్గా వేరే వాడికంటే 90 మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. 90 మార్క్స్ అంటే ఎంపీడీఓనా లేకపోతే డెప్యూటీ కలెక్టరా అంటే అది కూడా రాకపోవచ్చేమో 90 మార్క్స్లో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్
Women, 45% of the seats are reserved. I have calculated with calculator. I calculated with calculator taking zones. Boys. This info is for boys. 45% అంటే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసా అంటే ఇన్ని సీట్లు వీళ్ళకు ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల అయితే జనరల్లోనే రాసుకోవాలి డెప్యూటీ కలెక్టర్. కొన్ని జోన్స్లో మేల్స్కి లేదు, జనరల్లో కొడితేనే వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? 503 మీకు లేదు, 245. Got my point? Good thing for girls that for them it is good. If they work little hard, chances are more. You should work harder. I think you got my point. నేను నెంబరింగ్ చూపిస్తా క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత. నేను మొత్తం లెక్కేసా. నేను లెక్కేస్తే అది 33 రావట్లేదు, 44, 45 వస్తుంది. అర్థమైంది? మల్టీ జోన్ 2 అది చూడాలి ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం. నేను మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, మల్టీ జోన్ 2 అనే కాదు, ఓవరాల్. ఏం డిసార్టన్ అవ్వమని చెప్పలేదు డేటా. మీరంతా ఇప్పుడు మీరు ఏదో దట్ దిస్ డేటా మీకు 500 ఉన్నా 250 ఉన్నా పెద్ద ఫరక్ పడదు, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదమ్మా. మీరు ఎట్లయినా టాప్లో రాస్తేనే వస్తుంది పోస్ట్. అర్థమైందా? ఓకే, సో బట్ దట్ 45%, that means why am I saying this is, every essay, every answer you write, it should be better than others, relative. ఎట్లా ఫ్యాక్ట్స్తో నింపుతారా, లేకపోతే ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చేస్తారా? కరెక్ట్ చేసేవాడు ఇప్పుడు 25,000 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తే ప్రిలిమ్స్లో, ఇంకో విషయం చెప్తా, 25,000 మందిని ప్రిలిమ్స్లో సెలెక్ట్ చేస్తే ఇంటెలిజెంట్ వాడు వచ్చి మన పేపర్ దిద్దడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అర్థమైంది కదమ్మా? రోజు న్యూస్ పేపర్ చదివేవాడు, లేకపోతే రోజు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన వచ్చేవాడు, అంతమంది అయితే ఆడు దిద్దడానికి వెళ్ళడు. 25,000 if they are correcting, you will not have good brains, great brains coming and correcting. You will have average and below average brain correcting your sheet. This is పక్కా. ఆ బిలో యావరేజ్ బ్రెయిన్కి అపీలింగ్గా ఆన్సర్ రాయాలి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అంటే ఏంటంటే వాడికి ఇబ్బంది లేకుండా వాడి లైఫ్ని ఈజీ చేయాలి, పాయింట్ ఫార్మాట్, ఐమ్ రిపీటింగ్, నో అండర్లైనింగ్, నో ఇన్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్, నో అండర్లైనింగ్ లైక్ సివిల్స్, నో అండర్లైనింగ్ మీన్స్ పాయింట్ ఫార్మాట్, స్మాల్ పారా పాయింట్ అంటే ఏంటి, వాడికి కనిపించాలి డైరెక్ట్గా, కష్టపడకుండా. మళ్ళీ ఇదే ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ కంటే అదే ఇంపార్టెంట్. సబ్జెక్ట్ అందరు చదువుతారు. గాట్ మై పాయింట్ రైట్? ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాలి. తెలంగాణకు సంబంధించి అన్నిటి సంబంధించి ఫ్యాక్ట్స్ కరెక్ట్ ఉండాలి, పాయింట్ ఫార్మాట్ రాయాలి. వాడు చూడగానే ఓకే వేసేయచ్చు, వీడికి మార్క్ ఆడు కనిపించాలి అట్లా, అప్పుడైతేనే మార్కులు వస్తాయి. వాడు దిద్దుతూ పోవాలి, వాడు పిచ్చెక్కుతుంది వాడు. 25,000 షీట్స్, 1:50, నో 25 approximate I'm saying, 25,000 will be selected for mains. Competition will be in mains only. Understood? No? Clear? No? I suggest one suggestion is point format. 1 introduction, then 1 2 3 4 5 6 7 8 points adu కనిపిస్తాయి. or small paras, 3 lines 4 lines దాటి పారాగ్రాఫ్ ఉండద్దు. వాడి ఇబ్బంది పడి చెక్ చేయాలి, అప్పుడు వాడికి అంత ఓపిక ఉండదు. మీకు అర్థమైంది కదమ్మా నేను చెప్పేది, లాజిక్కే కదా. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు, ఎందుకు సార్ పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అంటే, నేను 20 పేపర్స్ దిద్దేటప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ది, నా పర్సనల్ స్టూడెంట్ అయినా నాకు దిద్దబుద్ధి కాదు, ఎమోషన్ ఎఫెక్షన్ ఉన్నా వాడికి ర్యాంక్ రావాలని, అయినా దిద్దబుద్ధి కాదు. ఎందుకంటే ఒక 8th పేపర్కి వచ్చేసరికి రాసే సుత్తంతా బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కుతుంది. అలాంటిది పెద్ద పారాగ్రాఫ్ వితౌట్ అండర్లైనింగ్. వై షుడ్ ఐ పుట్ ఎఫర్ట్? వై విల్ హీ పుట్ ఎఫర్ట్ వెన్ ఈస్ కరెక్టింగ్ ఫర్ మనీ? పాయింట్ ఫార్మాట్, కంక్లూజన్. ఎవరిని అడిగే పని లేదు సీనియర్స్ని, పాయింటా స్మాలా బిగ్గా, బిగ్ పారాగ్రాఫ్ లేదు, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ పాయింట్స్.
No. I'm talking about answers. Essay also, unlike UPSC, small paragraphs only. Small paragraphs. ఎందుకంటే 50 మార్క్సే 600 వర్డ్స్ రాస్తాం అంతే. ఇంత ఇంట్రడక్షన్లు అవసరం లేదు. టు ద పాయింట్. సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. స్పేసింగ్ విల్ బి సేమ్. మార్క్స్ బట్టి పెద్దగా అవుతుంది అంతేగాని ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సేమ్ మార్క్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ స్పేసింగ్. దట్ ఈస్ సేమ్. క్వశ్చన్ బాక్స్ మీరు రాయాలని ఎక్కువ రాయలేరు. ఓకే, టిల్ హియర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇది అర్థమైందా? కరెక్టే కదా నేను చెప్పింది? ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో? చేసుకోవచ్చు, లేదు రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పాయింట్స్ రాయలేవు, నీకు సరిగ్గా రాలే ఆన్సర్, అప్పుడు పాయింట్స్ రాయం కదా. ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడే పాయింట్స్ రాస్తాం. ఫ్యాక్ట్స్ మీద నమ్మకం లేదు, సుత్తి కొడుతున్నారు, అప్పుడు పాయింట్స్ రాయరుగా, ఎందుకంటే వాడికి కనిపిస్తుంది. మనం వాడాల్సింది ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎక్కువగా పాయింట్స్ రాస్తాం టు షో దట్ ఫెలో దట్ ఐ నో. మనకు రాదు, 2-3 పాయింట్లు వచ్చు, మిగతాదంతా మీరు సుత్తి కొడుతున్నారు మీకు తెలుసు. సో అలాంటప్పుడు స్మాల్ పారాగ్రాఫ్సే రాయాలి. ఓకేనమ్మా? నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎలా రాసినా వాడికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా ఉండాలి కరెక్షన్కి. అది మీ చాయిస్. ఇంకా చేయొచ్చు, అదంతా నెక్స్ట్ లెవెల్. అది చేయకపోయినా ఏం కాదు. వాట్ హీస్ సేయింగ్ ఇస్, can we write a criticism of a thinker or somebody in the answer? Writing that in exam is not so easy. Okay, is this clear till here? ఒక ఓవర్వ్యూ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ముందుకెళ్దాం. ఇంకా ఇంకా ఎస్ఏలోనే స్ట్రక్చర్ చెప్పండి. నోట్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను, స్ట్రక్చర్ చెప్పలేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టోరీ, anecdote. This second, I'll write what is capitalism and what is inclusiveness or inclusive growth. Inclusive growth అంటే ఏంటి? ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ మై గ్రోత్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఇండియాలో మీరు గమనించినట్టయితే, ఓకే, ఎవరికైతే తెలీదో రేపు బేసిక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాను నేను. 3 డేస్లో అయిపోతాయి ఇవి బేసిక్స్ అన్నీ. ఓకే, 3-4 days బేసిక్స్ ఐ విల్ కవర్. యుల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ 2-3 days ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, 1991 there was something like liberalization, economic reforms అంటాం. ఓకే, సో 1991 తర్వాత మన గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది పెరిగింది బాగా. 1980s వరకు మనం హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అన్నాం, అంటే గ్రోత్ రేటు 3.2% కంటే తక్కువగా ఉంది 1980. 1990 to 2000 చూసుకుంటే యావరేజ్ గ్రోత్ రేటు అరౌండ్ 6% ఉంది. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? అంటే ఏంటి? గ్రోత్ ఉంది కానీ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్, దిస్ ఇస్ గ్రోత్. ఓకే, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ద మాసెస్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ డిడ్ నాట్ రీచ్ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కావచ్చు, లేదంటే ఈ ఐఎంఎఫ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ ఎప్పుడైతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక ఉంది. శ్రీలంక 1965-66లోనే వెళ్ళింది ఐఎంఎఫ్ దగ్గరికి. 1980sలో వెళ్ళింది, 1970sలో వెళ్ళింది. 1973లో లిబరలైజ్ గవర్నమెంట్ ఒకటి వచ్చింది, జయవర్ధనే గవర్నమెంట్. ఇట్ లిబరలైజ్ నార్మ్స్ ఇన్ శ్రీలంక. అంటే లిబరలైజ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఐఎంఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్తావో ఐఎంఎఫ్ ఏం చెప్తుందంటే ఫాలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అంటుంది. వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అంటే ఫాలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎకానమీ. ఫాలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎకానమీ. మార్కెట్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన వాటిల్లో తలదూర్చకూడదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్ రెగ్యులేటింగ్ ఫిలిం టికెట్ ప్రైజెస్, దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎకానమీ. ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాయొద్దు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్లీ టు అండర్స్టాండ్. సో whenever you go to IMF asks Sri Lanka or India, IMF asks Sri Lanka many times to follow something like
Market economy. Market economy means follow principles of demand and supply. Government should not interfere. ప్రైజుల విషయంలో కానీ దేంట్లో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ కావద్దు. ఓకే, 2009లో ఈలం వార్ 4 అయిపోయింది అక్కడ. ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ క్రైసిస్ ఉంది. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఐఎంఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. 2016 వరకు అదే పరిస్థితి. మళ్ళీ 2016లో ఐఎంఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐఎంఎఫ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఆర్ శ్రీలంక, దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లే కండిషన్స్ లోన్ ఇస్తాము, కానీ మీరు కొన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అందులో ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఎకానమీ ఆర్ ఫ్రీ ఎకనామిక్స్. ఫ్రీ మీన్స్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, మన ఇండియా కూడా 1991లో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అయింది ఇండియాలో. 1991 there was economic crisis in India, where we also asked IMF for help, and IMF was pushing in certain rules and regulations. So one regulation is something like, it was saying if you follow this growth model, if you start increasing growth, the benefits of growth will automatically reach the lower sections. This is basically called as trickle down. This is basically called as trickle down. Ante the benefits of growth, benefits of capitalism, benefits of market economy will percolate down to the masses, will reach the masses. కానీ ఇండియాలో అది జరగలేదు. మీకు అర్థమైందా? ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటలిజం, వాట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, దెన్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ 1991 ఎకనామిక్ పాలసీ. Okay, though we were able to follow principles of market economy, okay, we could not maximize on development అంటే ఏంటి? గ్రోత్ మీద ఫోకస్ చేసాం. గ్రోత్ అంటే గ్రోత్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము? గ్రోత్, when I'm measuring growth in India, you are saying a number, GDP. You are saying $2.8 trillion total output of the country. Number, you are talking about number. Okay, but development, growth did not lead to development because trickle down theory failed. Trickle down ante పైన సెక్షన్స్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఇచ్చాం, కంపెనీస్కి, కార్పొరేట్స్కి. ఆ బెనిఫిట్స్ అందరికీ వస్తాయి అనుకున్నారు, కానీ ఆ బెనిఫిట్స్ అందరికీ సమానంగా అవ్వలేదు. పూర్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ బెనిఫిట్, లోవర్ సెక్షన్స్ డిడ్ నాట్ బెనిఫిట్, దే డిడ్ నాట్ బెనిఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో అందుకనే క్యాపిటలిజంని ఇంక్లూజివ్ చేయగలుగుతామా అనేది ఎస్సే. అందరిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలుగుతామా? అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది దానికి? ఇట్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్. గ్రోత్ ఈజ్ యూనిడైమెన్షనల్ మీన్స్ వన్ సింగిల్ ఎంటిటీ విల్ డిసైడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అ కంట్రీ, దట్ ఈస్ జీడిపి. బట్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, లిటరసీ. ఇట్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ హెల్త్. It should talk about people's access to skills. Okay, it will also have to focus on aspects like malnutrition. Are you able to get my point? Including development means access to political rights. Along with that, access, reducing or removing something called as social exclusion, caste-based discrimination. Are you able to get this? Okay, so growth ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు. డెవలప్మెంట్ అనేది మల్టీ డైమెన్షనల్ కాన్సెప్ట్. మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ మీద నా దగ్గర కంటెంట్ ఉండాలి. టకా రాయడానికి గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ హెల్త్, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. What is the percentage of poor according to Suresh Tendulkar committee? 21.9%, 2011-12 statistics. Rangarajan panel inko number cheppindi, somewhere like 28 something. So like that means what is the poverty? Comparing India with China with respect to poverty, China did better than India in terms of handling poverty. So data ala collect cheyali. So నేను గ్రోత్ అనుకున్నప్పుడు గ్రోత్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? Okay, is this clear? Okay, got the point. Then what you will do in essay, any essay, you will think of different dimensions.
అండ్ పారాగ్రాఫ్కి లింక్ క్రియేట్ చేయగలగాలి. ఎస్ఏలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇంకో పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్గా ఏలియనేటెడ్గా ఉంటే, అంటే కంప్లీట్ వేరేలాగా ఉంటే చదివేటోడికి ఇంట్రెస్ట్ రాదు. సో వాడికి ఒక పారాగ్రాఫ్ నుంచి వాడికి ఫ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? ఫ్లో షుడ్ కంటిన్యూ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ఎస్ఏ. 3 లైన్లు రాశారు ఒక దాని గురించి, ఇంకోటి ఏదో తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్, అలా కాదు, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. సో ఇంకో అప్రోచ్ ఏంటంటే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లోనే ఈ ఎస్ఏలో ఏం డిస్కస్ చేస్తానో ముందే రాయొచ్చు. ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఆన్ ఇంక్లూజివ్, వై ఇండియా ఫెయిల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఇంక్లూజివ్నెస్, and how to make capitalism more inclusive, and what measures have been taken by government to make capitalism more inclusive. ఈ 4 నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు అని ముందే వాడికి చెప్తాం. వాడికి ముందే ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఓకే ఇలా ఉంటుంది నా స్ట్రక్చరు, నువ్వు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకు, చూసుకో. మీరు అనొచ్చు, సార్ మరి వాడి ఇంట్రెస్ట్ కిల్ అయిపోతుంది, అది యూపీఎస్సీలో, ఇక్కడ అవసరం లేదు, 50 మార్క్సే. గాట్ మై పాయింట్? నో. ఇంట్రెస్ట్ అంటే ముందే చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ పోతుందేమో, అంత లేదు. 3 ఎస్ఏలు చదవాలి వాడు. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? యూర్ రైటింగ్ అ పారాగ్రాఫ్ టు టెల్ హిమ్ దట్ దిస్ విల్ బీ మై స్ట్రక్చర్, సో దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ విల్ చెక్. హ్యాపీ, వేసుకో మార్క్స్. 150 no essay. Essay is 1. 3 essays you will write. I think he will give 9 essays. In each section you will select 1 out of 3. 1 out of 3 essay. Choice is there ma. ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు క్లియర్గా, అన్నిట్లో కంటెంట్ కలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, అదే కదా మీకు అర్థమవుతుందమ్మా? అన్నిట్లో కలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఈజీ, వెరీ ఈజీ. ఐ నో ఐ విల్ గివ్ మై కంటెంట్ ఆర్ ఐ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ యూపీఎస్సీకి, కాకపోతే మీకు కొంచెం కండెన్స్ చేసి ఇవ్వాలి. ఓకే, కంటెంట్ ఇస్ దేర్, కొటేషన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ దీనికి అంత అవసరం లేదు, కొటేషన్స్ ఎక్కువ. సో ఇందులో నెంబర్స్, ఈ కంటెంట్, అలాగే తెలంగాణ రిలేటెడ్ డేటా ఎస్ఏలో తెలంగాణ రిలేటెడ్ డేటా. వెన్ యూర్ రైటింగ్ అబౌట్ పావర్టీ ఐ విల్ బ్రింగ్ మై స్టేట్, ఐ విల్ రైట్ అబౌట్ కంట్రీ, ఐ విల్ రైట్ గ్లోబల్, India and state. For example, in Telangana, I will mention, if you know properly the stats. Is this clear? Understood? No? So dimensions ante general ga essay lo 3-4 dimensions untayamma. ఏ essay తీసుకున్నా. Okay, so one is you have the political aspect. Then మీరే ఇప్పుడు చెప్పాలి నాకు. Then you have economic aspect. Okay, then we have ethical or spiritual aspect. Then we have something like social aspect. I am talking about dimensions. ఇప్పుడు అంతా రాసిన తర్వాత డైమెన్షన్స్ అంటే ఇచ్చిన ఎస్సే టాపిక్ని ఈ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లోకి ఫిట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇచ్చిన ఎస్సే టాపిక్ని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పొలిటికల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం, వై క్యాపిటలిజం షుడ్ బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్, పొలిటికల్ డైమెన్షన్. సో కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ఎస్. Most of the people are from upper caste and who are also privileged having Okay. I'll give you easy example. No. See, can capitalism be made inclusive? అంటే ఇప్పుడు capitalism అంటే ఏంటమ్మా? More, there is growth, rich are becoming richer, poor are remaining poor. Okay, means inequalities have increased. Because of capitalism, inequalities, rich started becoming richer, poor started becoming poorer. Inequalities. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని బ్రిడ్జ్ చేయకపోతే, లేదంటే ఈ క్యాపిటలిజంని ఇంక్లూజివ్ చేయకపోతే ఏమవ్వచ్చు? ఎలక్షన్ సిస్టమ్స్లో, వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎలక్షన్స్, మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పువర్,
your voting pattern will not be logical. You will not vote based on reason. For example, in US, voting pattern is based on logic. రేషనాలిటీ అంటే ఏంటి? నాకేం బెనిఫిట్ జరిగింది గవర్నమెంట్ నుంచి, లేదా సొసైటీకి ఏం బెనిఫిట్ జరిగిందన్న బేసిస్లో నేను ఓట్ వేస్తా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషనాలిటీ. రేషనాలిటీ మీన్స్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ డిడ్ దే డూ, what is the benefit I got, what I should be doing. More the number of poor, more the inequalities, rational voting patterns will not be there. In India, voting is based on emotion for caste, emotion for religion, or the driving force for 2000 rupees note or 2500 rupees note. More the poor, more the driving force for 2500 rupee note, or more emotion for religion, more emotion for క్యాస్ట్. యూ అల్టిమేట్లీ ఓట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, మనం ఓట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మన మైండ్లోకి వచ్చేది ఫస్ట్ క్యాస్ట్ లేదంటే రిలీజన్. దాన్ని దాటి ఆలోచించి ఓటు వేసేది చాలా తక్కువ మంది. దిస్ ఈజ్ మోర్ కామన్ ఇన్ కంట్రీస్ వేర్ పావర్టీ ఈజ్ మోర్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ మోర్. That is the reason more capitalism is not made inclusive. It will create problems in the political process. You will not have rational voting behavior. మీకేమైనా అర్థమైందని నేను చెప్పింది? ఇప్పుడు more number of poor, more would be the emotion driving you for the voting process. US లో voting patterns will be more rational compared to India. Why? Because number of poor are less. Are you able to get my point? You don't have a square meal to eat, you will not think of elections first of all. ఎందుకు ఆలోచించాలి? ఎందుకు లోడ్ వస్తే ఏంటి? Are you able to get my point? That is the reason pure market economies, capitalism has to be made inclusive. If you are not making inclusive, you are thinking people are becoming richer, slowly number of people are voting percentage is also coming down, and at the same time you don't have a rational voting behavior. Are you able to get this? 73rd 74th constitutional amendment వచ్చిందా? ఓకే, ఎప్పుడు వచ్చింది అది? 1991 తర్వాత తీసుకొచ్చారు. ఎందుకు 1991 తర్వాత తీసుకొచ్చారు? 1991 తర్వాత ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఎలా అయితే తీసుకొని వచ్చామో, ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వల్ల గ్రోత్ కావాలి, లిబరలైజ్ చేసాం, మార్కెట్ ఎకానమీ అన్నాం. అలాగే ఈ క్యాపిటలిజం వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయని ముందే తెలుసు కాబట్టి గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు సైమల్టేనియస్గా. అలాంగ్ విత్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ 1991, సైమల్టేనియస్లీ గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డీసెంట్రలైజేషన్, there is indicative planning, decentralized planning mechanism that was brought in after 1991. Planning చేసేటప్పుడు కూడా grassroots level thought process, or schemes like midday meal schemes, MG Narega, okay, targeted public distribution system, ration shops అనే కాన్సెప్ట్స్ 1980 వరకు సిటీస్ వరకే పరిమితం. అంటే ఏంటి? అలాంగ్ విత్ economic reforms, why did you bring in governance reforms? Because you want to bring in inclusiveness, inclusive growth. కాకపోతే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ సక్సెస్ఫుల్ అయినావు, గ్రోత్ వచ్చింది, 6% దాటావు, కానీ గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, అందుకని ఇంక్లూజివ్నెస్ రాలేదు. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? రెండు తీసుకొచ్చారు, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, అవ్వలేదు. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? ఓకే, సో ఇది ఎలా సార్ అంటే మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఎకనామిక్ యాంగిల్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారు దీనికి? ఇదే ఎస్ఏకి క్యాపిటలిజం బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్, క్యాపిటలిజం బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్, దీనికి ఎకనామిక్ యాంగిల్ ఉందా? ఎందుకు ఇంక్లూజివ్ చేయాలి అనే దానికి ఎకనామిక్ యాంగిల్ ఏంటి? అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అని. ఇది ఒక యాంగిల్. ఏంటంటే జీడిపి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఓకే ఆ బెనిఫిట్స్ అందరికీ వస్తుంది, డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇది అందరు ఆలోచించేదే. ఎవ్రీబడి ఈస్ థింకింగ్ దట్ గ్రోత్ ఈజ్ అ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫార్ ఇంక్లూజివ్నెస్. Why growth is a prerequisite? Why do you need growth for inclusiveness? Because when there is more growth, people will also have share in their wealth, in the overall wealth of the nation. Government కి ఎక్కువ ట్యాక్స్లు వస్తాయి. గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ ట్యాక్స్లు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ లాంటి స్కీమ్స్, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్, జనని సురక్ష యోజన, గవర్నమెంట్ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ దీస్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ ఎక్సెట్రా వెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మనీ.
So accepted that growth is needed for development because it will give more resources for government to take care of poor people. కానీ గ్రోత్ ఒక్కటే సరిపోదు డెవలప్మెంట్కి. హౌ డు ఐ నో? మేక్ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ కేరళ అండ్ మహారాష్ట్ర. Maharashtra is good in growth. Kerala all these years was far better than Maharashtra in terms of development when we talk about education or when you talk about healthcare. Of course, leave aside COVID, of course there were some other problems. Are you able to get my point? అంటే గ్రోత్ ఉన్నంత మాత్రం డెవలప్మెంట్ రాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే రేపొద్దున ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ లేదు అంటే ఇక్కడ జనాలకు పర్చేసింగ్ పవర్ ఉండదు ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కోవిడ్ టైంలో ఏమైంది? జనాలు ఖర్చు పెట్టలేదు, దే డిడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్. సెకండ్ వేవ్ దెబ్బ తగిలాక ఏమైందంటే అందరు తీసుకెళ్ళి డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, ఎందుకంటే థర్డ్ వేవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికే గవర్నమెంట్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవన్నీ క్యాంపెయిన్స్ని హైగా దే పబ్లిసైజ్డ్ ఇట్. దే ఆల్సో పబ్లిసైజ్ సెయింగ్ దట్ ఒమిక్రాన్ వైరస్ ఈజ్ బేసికలీ మైల్డ్, డోంట్ వరీ, ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆల్సో. Otherwise, people because of fear, they will not consume. If they are not consuming, means growth will fall. Are you able to get my point? Okay, ante enti? This is needed for this. Everybody is talking. But if this is not there over a period of time, then growth will also not be there. If you are not making capitalism inclusive, tomorrow it can be a threat to capitalism also, because there will not be buyers. బయర్లు ఉంటేనే కదా నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసి అమ్మేది. ఇప్పుడు శ్రీలంక పరిస్థితి ఏంటమ్మా? శ్రీలంకలో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చింది, వాళ్ళ అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ బయట వాళ్ళు ఎవ్వరూ కొనుక్కోలేదు. వాళ్ళకు ఉన్నది అగ్రికల్చర్ ఒకటి, రెండోది టూరిజం. ఓకే, టూరిజం కోవిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది. అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మాలనుకున్నావు, అక్కడ చాలా కంట్రీస్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నాయి వాళ్ళ మార్కెట్స్. లాజిస్టిక్స్ కూడా లేవు, బంద్ అయిపోయినాయి. అందుకనే శ్రీలంకన్ ఎకానమీ గాట్ హిట్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? నో. సో దట్ మీన్స్, అండ్ శ్రీలంక కెనాట్ డిపెండ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్. ఇదే క్రైసిస్ ఇండియాలో వస్తే మన పాపులేషన్ కూడా మనకు ఒక బెనిఫిటే. సో టెంపరీగా బయటకు అమ్మకపోయినా ఆర్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ విల్ టేక్ కేర్ టు అట్లీస్ట్ ఫర్ అ టెంపరీ పీరియడ్, విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ శ్రీలంక, విచ్ అ వెరీ స్మాల్ కంట్రీ. అంటే డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ దేర్ ఇస్ పీపుల్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఇస్ హై. పీపుల్స్కి పర్చేసింగ్ పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ కరెక్ట్గా ఉంటే. లేదు, అందరు రిచ్ అయిపోయినారు, ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్, దెన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు బై యువర్ ప్రోడక్ట్స్? ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? అండర్స్టూడ్? నో? ఓకే, దెన్ హౌ డూ ఐ లింక్ ఇట్ టు సోషల్? When I talk about society, ఓకే, క్యాపిటలిజం వల్ల సొసైటీలో వచ్చిన ఇబ్బందులు ఏంటి? మీరు గమనించినట్టయితే చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ చిల్డ్రన్. 1991 తర్వాత సెక్స్ రేషియో అంటే తెలుసు కదా, 1991 తర్వాత చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో హ్యాస్ గాన్ ఫర్దర్ డౌన్, వర్స్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Capitalism will bring a change with respect to, one is cultural mindset, your mindset. So in India what happened is, the mindset did not change, the patriarchal mindset was still there, but capitalism brought in new technology, ultrasound machines, etc. were there after 1991, because of which you can easily find out whether it is a male child or a girl child. And this technology has created bigger problems, that child sex ratio has went down after 1991. Ante this is impact on child or children I am talking about. Are you able to get my point? Okay, ante capitalism market economies ni తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, మార్కెట్ ఎకానమీస్ తీసుకొని వచ్చినంత మాత్రాన పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్లో చేంజ్ లేకపోతే వాట్ విడ్ బీ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ చిల్డ్రన్? సొసైటీ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ చిల్డ్రన్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఉమెన్, ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్, సొసైటీ అట్ లార్జ్, బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, చేంజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ఎల్పిజి.
Why? Because before 1991, our major economic driver was agriculture. Agriculture demands joint families because you need people to work in the farm. After 1991, there is a shift to services. More service sector, IT, means more nuclear families. More nuclear families, what is the situation and impact on old age? In developed world, the state takes care of the old people. The state is responsible for taking care of old age people. In India, that is not the case. It is children who have to take care. Are you able to get my point? Okay, so, and impact on women, impact on children, okay, impact on society at large. Are you able to get my point? Okay, ethical ante more unemployment, more poverty, more social unrest. You can't sit and take class like this. They'll be throwing stones at us tomorrow by 2030 if there are no jobs. If you don't make capitalism inclusive, by 2040, youngest population you will have, average age would be around 28, 29 years, and you will have major chunk of people looking for jobs. And there is unemployment problem in India. Okay, it leads to social unrest. So capitalism should be made inclusive. If you're not making it inclusive, then there will be problems. And ethical standards will also go down. I cannot afford to be good. Afford? Okay. More inequalities, more poverty, more drugs on street. More poverty, more inequalities, you can motivate them for terrorism. Are you able to get my point? Okay, so we'll talk about the ethical part also. Ante idantha kalipi 2 lines kante ekku rayam manam. You are writing different dimensions. దీంట్లో ఇది అది అని ఏముండదమ్మా, ఏదైనా రాయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైతే గరీబీ హటావ్ ఇందిరాగాంధీ మేడం, okay, when she came up with Garibi Hatao, when FCI means Food Corporation of India, it wanted to supply food grains at lesser prices, immediately stock markets in India went down. అంటే ఇంత ఫ్రీగా అన్నీ ఇచ్చేస్తే రేపొద్దున ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, కాబట్టి ఆ ఇబ్బందుల వల్ల స్టాక్ మార్కెట్స్ పడిపోవచ్చేమో అని ముందుగానే ఆలోచించి వాళ్ళు స్టాక్స్ని అమ్మేశారు. సో దానివల్ల సెన్సెక్స్ కూడా పడిపోయింది. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏమని పర్సీవ్ చేశారు, ఇలా పువర్ పీపుల్ కోసం ఫ్రీగా అన్నీ ఇచ్చుకుంటా పోతే రేపొద్దున ఇబ్బందులు రావచ్చు, కాబట్టి షేర్స్ మార్కెట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎకానమీ, అందుకని షేర్స్ దే స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ షాక్. దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ పీపుల్ వర్ పర్సీవింగ్ దట్ వెల్ఫేర్ ఈజ్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మార్కెట్. People perceived that welfare is going against the principles of market. No, stock market, demand and supply. More welfare, more Garibi Hatao. They thought that it is going against. Perception itself was going against stock market. Understood? No, but that need not be 100% true. But that's a sign which clearly shows. Okay, so all that has to be written in this essay. Capitalism can be made inclusive. Then you will talk about what measures have been taken by government to make capitalism more inclusive. Next, ఈ డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత క్యాపిటలిజంని ఇంక్లూజివ్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ తీసుకున్న వాట్ యు కాల్ యాజ్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్రణాళికలు, మెజర్స్, పాలసీస్. వాట్ డిడ్ గవర్నమెంట్ డూ? క్యాన్ సంబడి టెల్ మీ సంథింగ్ విచ్ వాట్ యు నో? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా ఇక్కడ దాకా? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది? ఇంతకుముందు చూస్తే అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కంట్రోల్డ్ సూపర్విజన్ ఆన్ మార్కెట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్, ఓకే, టు హ్యాండిల్ we came up with focusing on agriculture initially. You know this. First 5-year plan, we focused on agriculture. Okay. And then we came up with FCI. Then first green revolution. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి, FCI స్టాక్స్ పెరిగినాయి. Then you came up with Garibi Hatao.
Garibi Hatao. All this we did know, Garibi Hatao program, etc. We tried to balance. So government in the 11th 5-year plan also came up with the concept. The focus of 11th 5-year plan is inclusive growth. The focus of 11th 5-year plan is straight. Okay, 11th 5-year plan said we will focus on inclusiveness. Okay, then government came up with PDS, ration shop concept. Okay, or to be specific, targeted public distribution system annam. Ante BPL families ki separate ga, APL families ki separate ga. Food grains supply chesam kada. Okay, then we came up with Antyodaya Anna Yojana like programs. Antyodaya Anna Yojana ante BPL kante కింద వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి రైస్ వీట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు. ఓకే, గవర్నమెంట్ కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ లైక్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ MGNREGS, నరేగా వాజ్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్, are able to get this. Okay, all this was done long back only. Though we have done all that. Okay, so financial inclusion ఇవన్నీ రేపు వస్తాయి మనకి డిస్కషన్లో. సో ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ మీన్స్ వాట్? ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ప్రాసెస్. లైక్ యూఆర్ స్ప్రెడింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టు ఎవ్రీ నూక్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి. ఇదంతా అవ్వలేదు కాబట్టే ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్ యోజన మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ మాట్లాడాం. బ్యాంక్స్ నేషనలైజేషన్ 1969, 1980. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. అగైన్ మోడీజీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మనం కొన్ని మెజర్స్ రీసెంట్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే చేసిందో ఏమైంది. Okay, and few should be something like from the beginning you are writing. Here you will write something recent schemes which are launched by the government. Okay, for example, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It is related to what? Skills. Like that. Okay, what did government do to bring in inclusiveness? Ante enti employment sambandhinchi change chesindi, skill development sambandhinchi change chesindi, farmers sambandhinchi change chesindi. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi 6,000 rupees earlier. December 2018 retrospective effect. Problems unnai dantlo kuda. Are able to get this. So agriculture, manufacturing, like this. You will have some 6-7 programs which government has brought in to bring in inclusiveness. Okay. Then I will write conclusion. Conclusion should be always balanced. Balanced. Remember. బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటలిజంకి మేడ్ ఇంక్లూసివ్ అంటే ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ మోరల్ క్యాపిటలిజం. Moral capitalism, or you call it as benevolent capitalism. Benevolent capitalism ante though you are focusing on capitalism, simultaneously you will also focus on social sector, education కావచ్చు, health. For example, Scandinavian countries ni తీసుకోండి example. So Scandinavian countries, if you observe, Finland, Norway, okay, though they have capitalistic fundamentals also, but when it comes to social security, when it comes to social sectors, education is almost, quality education is free. Okay, so healthcare, so they have done well in terms, and that is the reason even today you talk about happiness index, etc., you find Scandinavian countries corruption free, all these. Okay, that means though you focus on capitalism, it cannot be pure capitalism. It should be moral capitalism or benevolent capitalism. It should have a balance between market and welfare. బెనెవలెంట్ కైండ్ అంటే ఒక పక్క గ్రోత్ గురించి ఆలోచించిన, ఇంకో పక్క మళ్ళీ నేను ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వస్తాం, స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అర్థమైంది కదమ్మా? సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ విల్ రైట్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కంక్లూజన్. ఓకే, దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ఇంత మనం ఆలోచించి ఫ్యాక్ట్స్ రెడీగా ఉంటే ఫ్యాక్ట్స్ రెడీగా ఉండాలి, కొన్ని మొత్తం ఫ్యాక్ట్స్తో నింపొద్దు, ఫ్యాక్ట్స్ రెడీగా ఉండాయి. ఇంకోటి డైమెన్షన్స్, ఓకే, 1 స్టోరీ 1 బ్యాలెన్స్ కంక్లూజన్, 100% he has to give marks, 100%. Don't write complicated English or complicated Telugu. దిద్దేవాడు కామన్ మ్యాన్. మీ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ చూపించొద్దు, అవసరం లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు అసలు. ఎక్కడో ఒక కొటేషన్, వాడిని స్టార్టింగ్లో కొటేషన్ రాయొచ్చు యాజ్ స్టేటెడ్ బై, అంతేగాని కాంప్లికేట్ చేయొద్దు. ఎంత సింపుల్గా చేస్తే, ఎంత సింపుల్గా రాస్తే అంత మార్క్స్ వస్తాయి. కీప్ ఇట్ సింపుల్. Okay, so funny online, somebody saying capitalism is a long term solution, socialism is not. Capitalism will be regulated by the state such that all sections of the society benefits from the development. Okay, so ikkada that is what is benevolent capitalism only. Okay, leave it. See, there are some terms which you can write. For example, progressive taxing in India. ఇప్పుడు వద్దని నేను చెప్పలేదు, రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ మెజర్స్లో ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సింగ్ అంటే ఏంటి? రిచ్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటాం. మోర్ ఈజ్ యువర్ ఇన్కమ్, మోర్ ఈజ్ ద ట్యాక్స్ రేట్. ఆర్ యూ హ్యావ్ సూపర్ రిచ్ సర్చార్జ్, యు ఆర్ కలెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ సర్చార్జ్ ఇస్ ఆన్ సూపర్ రిచ్. సో సర్చార్జ్ అంటే మీకు తెలియకపోవచ్చు అని నేను అవన్నీ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్. Government has come up with programs like something like asking you to voluntarily leave subsidy. చూసారా మీరు? ఎల్పిజి సబ్సిడీ కోసం గవర్నమెంటే చెప్పింది. మీరు మోడీజీ చెప్తారు కదా, ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు యాడ్స్ చూస్తారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గివ్ ఇట్ అప్ స్కీమ్. గివ్ ఇట్ అప్ అంటే ఏంటి? మీ అంతటా మీరే, మేము అడగట్లేదు, మేము ఫోర్స్ చేయట్లేదు, మీ అంతటా మీరే సబ్సిడీలు వదిలేయండి. సో నువ్వు గ్యాస్ సిలిండర్ సబ్సిడీ వదిలేస్తే ఎక్కడో రూరల్ ఏరియాలో ఎవరైతే చూలా యూజ్ చేస్తున్నారో, so your mothers will be given something called as gas cylinder. This is what he was saying. This is called give it up scheme. Okay, beti bachao beti padhao, swachh bharat, వీటన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ కేమ్ అప్ విత్ నడ్జ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ కూడా రాయొచ్చు సజెషన్స్లో, కానీ సజెషన్స్ ఓవర్ బర్డెన్ అవ్వద్దు వాడికి, అంతే. అర్థమైంది కదమ్మా? ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ రెడీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంక్లూజివ్ గ్రో, హెల్త్ డేటా రెడీ, education data should be ready. Got the point? Okay, once if you have the material ready, then things will be okay. Okay na? Till here heavy ainda? Em kaledu? Okay. చూద్దాం ఒకసారి, చెక్ చేసి చెప్తాను. చెప్తాను. ఎందుకు? నీకు నెంబర్ అంతే. ఏంటమ్మా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆ నెంబర్లు ఎందుకు? ఓకే, ఏం ప్లాన్ చేయకండి, నెంబర్లో రాస్తున్నారుగా కంపల్సరీ. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా? ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ నోట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అఫ్కోర్స్ 7:30 SNT faculty. Science essay I will only take. I am talking about essay SNT subject. But for all science and technology related areas, you should keep the notes or material quotations ready. మరి ఎస్ఎన్టీ రెడీ అవుతున్నామో ఎస్ఏకి అంటే రెడీగా ఉండాలి మన దగ్గర కంటెంట్, డేటా మొత్తం కొటేషన్లతో సహా. అర్థమైంది?
Anecdotes అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కొటేషన్ కైండ్ ఆఫ్. అనెక్డోట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలని కూడా లేదమ్మా. దాని బ్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనుకుంటే అవసరం లేదు మనకి. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ. యూ నో ఫ్యూ. ఇప్పుడు కొంతమంది ఆల్రెడీ చదువు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అంతే ఇప్పుడు బట్టి కొట్టాలంటే అవ్వదు. నవ్ యూ కాంట్ మగప్. దట్స్ నాట్ నీడెడ్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల జాబ్స్కి వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ రిలవెంట్ టాపిక్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏంటి? ఇండస్ట్రియలైజేషన్ 4 సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రోబోటిక్స్, ఇవన్నీ వీటికి సంబంధించి ఉద్యోగాలకు వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి? ఓకే, సో హియర్ అఫ్ కోర్స్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ జాబ్ లాస్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ఇన్ బెటర్ జాబ్స్ ఆల్సో. Here the essay, if you see here I've written threat of jobless future, okay, or better job opportunities through reskilling and upskilling. Okay, so that means here 2 dimensions. Artificial intelligence వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయి, రిప్లేస్ అవుతాయి. మెషిన్ విల్ రిప్లేస్ లేబర్. ఓకే, ఇప్పుడు టైప్ రైటర్స్ ఉన్నాయా? లేదు, కానీ కంప్యూటర్లో జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? నో. ఓకే, సో అంటే కొన్ని జాబ్స్ పోవచ్చు, అలాగే కొన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. సో క్రియేట్ అయ్యే జాబ్స్ పోయిన జాబ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ రిఫార్మ్ సక్సెస్ఫుల్లే. కానీ బిల్ గేట్స్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హ్యూమన్ లేబర్ని రిప్లేస్ చేస్తే ఓకే, కానీ హ్యూమన్స్నే రిప్లేస్ చేసేస్తే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ది స్టేట్మెంట్. Okay, it can replace human labor, but what if it is replacing human altogether? If humans are completely replaced, then how? This is the question. Are you able to get my point? Okay, so this was what was discussion. That means there are positives, there are negatives. Is that clear? Ante ippudu for itlanti vaatiki ela collect చేయాలి data. I'm not explaining, just to show you some how you will work out. So first of all, అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ 4? ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ 4 వల్ల ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఇండియాకి చైనాకి ఉంది డెవలప్ కంట్రీస్ కంటే. ఎందుకు? డెవలప్ కంట్రీస్ కంటే ఇండియాకి చైనాకి ఎక్కువ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి జాబ్ రిప్లేస్మెంట్లో. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్ డూయింగ్ స్కిల్ జాబ్స్. డూయింగ్ స్కిల్ అంటే అసెంబ్లింగ్. దీస్ క్యాన్ బి ఈజీలీ రిప్లేస్డ్ బై రోబోస్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ విల్ నాట్ బి ఈజీలీ రిప్లేస్డ్. హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అవసరమైనప్పుడు ఆ జాబ్స్ని రిప్లేస్ చేయడం కష్టం. ఓకే, సో బేసికలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ జాబ్స్ లైక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా, okay, can be easily replaced by artificial intelligence. So there is more threat for countries like India and China. So if India is not going to handle this threat properly, so you are not going to make yourself ready with respect to this industrialization 4, there is every possibility that you will be left back. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? అంటే డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ ఈ ఎస్ఏకి తగ్గట్టు రాసాం. ఇది బెటర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ త్రూ రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్స్కిల్లింగ్. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాన్ బి అ రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ జాబ్లెస్నెస్. ఓకే, సో నౌ ఎప్పుడైనా సరే ఎస్ఏలో కీవర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎస్ఏలో ఇక్కడ ఇంకోటి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎస్ఏ టాపిక్ పెద్దగా ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 ఎస్ఏలని పెద్దగా ఇస్తాడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? కీవర్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటి, ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఏలో కీవర్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, థ్రెట్ ఫర్ జాబ్ లాసెస్, బెటర్ జాబ్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఎక్కువ అవకాశాలు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఓకే, సో హియర్ కాంటెక్స్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్లోబల్ లెవెల్. వన్స్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ గ్లోబల్ లెవెల్, దెన్ ఐ విల్ లింక్ ఇట్ టు లోకల్ లెవెల్. లోకల్ అంటే ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా. Okay, so and here in such essays I can take a stand. You know what is a stand? Okay, take a stand means yes, artificial intelligence can lead to joblessness.
Okay, that's a stand. But if skilling is done properly, it will create many good quality jobs. This is my stand. నా స్టాండ్ ఏంటి అంటే ఈ ఎస్ఏలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయి, కానీ స్కిల్లింగ్ సరిగ్గా చేస్తే బెటర్ క్వాలిటీ జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు అనేది నా థీమ్. సో బేస్డ్ ఆన్ మై థీమ్ ఓన్లీ ఐ విల్ రైట్ మై ఇంట్రడక్షన్, బేస్డ్ ఆన్ మై థీమ్ ఓన్లీ ఐ విల్ రైట్ మై కంక్లూజన్ ఆల్సో. సో మనం ఎలా దాన్ని చూస్తే టాపిక్ని దాని ప్రకారమే ఇంట్రడక్షన్ రాస్తాం, దాని ప్రకారమే కంక్లూజన్ తీసుకొని వస్తాం. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ మై పాయింట్? ఓకే, సో ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ ద స్టాండ్ హియర్. ఓకే, నో, వేర్ దెర్ ఇస్ స్కోప్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ కెన్ టేక్ అ స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాన్ క్యాపిటలిజం బీ మేడ్ ఇంక్లూజివ్ అన్నాం ఇందాక ఎకనామిక్ ఎస్సేలో. అక్కడ నేను క్యాపిటలిజం విల్ బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్ అన్న స్టాండ్ తీసుకోలేదు. నేనేం చెప్పాను, క్యాపిటలిజం ఇంక్లూజివ్ అవ్వాలంటే ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ క్యాపిటలిజం, నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ ఇస్ బెనవలెంట్ క్యాపిటలిజం ఆర్ మోరల్ క్యాపిటలిజం. దట్ ఈస్ మై స్టాండ్. అండ్ మై స్టాండ్ ఈస్ దట్ క్యాపిటలిజం హ్యాస్ టు బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్. నా ఎస్సే మీరు డైమెన్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాపిటలిజంని కంపల్సరీగా ఇంక్లూజివ్ చెయ్యాలి అనే మాట్లాడాను నేను. ఎందుకు? ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అంటే క్యాపిటలిజం షుడ్ బి మేడ్ ఇంక్లూజివ్. దట్ వాజ్ మై థీమ్. దెన్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్ హౌ టు మేక్ క్యాపిటలిజం ఇంక్లూజివ్. కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు కూడా క్యాపిటలిజం ఇంక్లూజివ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో రాశాను. సో అక్కడ కూడా ఇండైరెక్ట్గా స్టాండ్ తీసుకున్నా నేను. అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే, like for example in the capitalism way, if you would like to take the stand of capitalism and the moral capitalism, neutral answer la rayala lekapothe taking a stand. no what we defined capitalism, we defined inclusive growth ma second para third para. Then what did we do? Then we said what are we going to do in the subsequent discussion that we've written. Then in that we have seen, we analyzed the different dimensions why capitalism should be made inclusive. Okay, so economic, social, political, etc. Okay, then we have talked about how capitalism will be made inclusive, what measures have been taken by the government to be make capitalism inclusive. Then I said need of the hour is moral capitalism. ఇది నేను తీసుకుంది. సో ఇక్కడ స్టాండ్ ఏంటి? న్యూట్రలే. I did not say capitalism is bad, because I can't say capitalism is bad because capitalism cannot be removed today. Socialism ఎట్లాగో ఫెయిల్ అయింది. So I cannot remove capitalism. Today you cannot replace capitalism with socialism. There is no question. ఇప్పుడు టాప్ 100 కంట్రీస్ని తీసుకుంటే టోటల్ అవుట్పుట్లో there are 10 countries whose total net worth is more than countries. There are 10 companies whose net worth of the company is more than the GDP of countries. So under such circumstances, how can you replace capitalism? It is impossible. And moreover, socialism is also... are able to get my point? So need of the hour ఏంటి? బ్యాలెన్సింగ్ క్యాపిటలిజం. ఇండియాలో కూడా అంతే. ఓకేనా? ఓకే, ఫాస్ట్గా చూపిస్తాం మీకు ఏం చేయాలని. దెన్ విల్ హ్యావ్ దట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఐ విల్ anecdote ఉంటే ఓకే, anecdote లేకపోతే లైట్. ఓకే, సో ఎనీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఐ విల్ గివ్ యూ అ లిస్ట్ ఆఫ్ anecdotes and content. So I have prepared some content which I will give you straight. One second. Okay, so for example, if you see this, by early 2030, robots might replace 38% of human staff jobs in US. In a developed country like US itself, this is some statistics. Okay, so for example, automated analysis of you can see social media. Today, if you see which movie you will watch on Netflix is not decided by you. It is decided by the algorithm which is there based on what you have searched earlier. Okay, you are not thinking, same kind of thing comes in and you select that movie.
Today, entertainment is also outsourced. Spirituality is also outsourced to artificial intelligence. Spirituality is also outsourced to artificial intelligence. Ante you have meditation apps. You depend on Guru. You depend on Sadguru. మెడిటేషన్ కూడా ఒకటి చెప్పాలి మీకు. అరే సైలెంట్గా కూర్చో, చెట్టు కింద అంటే నువ్వు కూర్చో, అదేదో బాగుంటుంది, ఈ యాప్ అయితే బాగుంటుంది, ఆ యాప్ అంటే సైలెంట్గా ఉండాలంటే కూడా యాప్ కావాలి. టూ డిపెండెంట్ ఆన్ టెక్నాలజీ. That means artificial intelligence is not just about job. It has almost entered into your spirituality also. It has entered into your basic culture and tradition also. In UPSC, they asked this essay that about even spirituality has been outsourced. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మాట్లాడిన జాబ్స్ గురించి. ఇక్కడ మీరు కొటేషన్స్ డేటా షుడ్ బి రెడీ. ఐల్ షో యూ హౌ యూ విల్ ప్రిపేర్. 1 second. Then I'll give you a break. All are examples here. Written some examples here. Okay, so speech recognition. Okay, driverless cars like Tesla. Facebook recommendations for friend requests. Okay, all this. Machines try to imitate human behavior. Virtual reality. Okay, and try to replace human labor and to some extent human mind. Okay, so we okay, so this is basically industrialization 4. Okay, if you observe also, the first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. Okay, the second used electric power. The third used electronics and information technology. Okay, today the world is on the verge of fourth industrial revolution, which will use artificial intelligence and big data. Okay, all those countries who took the benefits of first industrial revolution are the leaders today, are the developed countries today. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు వారెన్ బఫెట్ని ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారంట, మీరు ఇంత రిచ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి, మీ ఇంటెలిజెన్సా మీ అదృష్టమా అని. హిజ్ ఆన్సర్ వాజ్ వెరీ సింపుల్. Luck is 50% because I was born in a country where I had access to resources like education, etc., where other countries were fighting for freedom struggle. What were we doing that time? Are you able to get my point? No, we were struggling to get freedom, and he was reading stock markets in a college. He had the leverage to do all that. He was born in a country like US. That is luck, no? Then is intelligence. లక్ లేకుండా లేదమ్మా, లక్ ఉంది కదా. పాకిస్తాన్లో పుట్టుంటే. Are you able to get my point? No. So this is what he talks about. So rise of better job opportunities. Okay, so here I don't have much time, so I'm just glancing through. I'll give 5-10 minutes so that sir will take over. అది అందుకే కంగారుగా చూపిస్తున్నా. సార్ దయ్యాక మళ్ళీ టైం ఉంటే నేను తీసుకుంటాను. Is it clear till here? Okay. So here if you see, Alexa, Google Smart, self-driving cars, smart navigation systems, all this everything. Amazon announced earlier that it will invest some 700 million in order to train about 1 lakh workers in US by 2025, which will help take up highly skilled jobs. Yes, we do stand a chance. This is basically to show that artificial intelligence will also increase job opportunities. Reskilling అంటే ఏంటంటే కొత్త స్కిల్స్ ఇచ్చి నేను వేరే జాబ్ ప్రొఫైల్లో వేయడం. అప్ స్కిల్లింగ్ అంటే నీ కొత్త స్కిల్స్తో అంటే నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉన్న జాబ్లో ఇంకా బెటర్ పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళడం. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్ స్కిల్లింగ్. Reskilling means you are teaching him new skills so that he will be placed in some other job which requires different skills. That is reskilling. Upskilling means already existing job, you will be taught new skill sets so that you can grow in your existing job. That is called as upskilling. ఓకే, సో యూపీఎస్సీలో నాకు అడిగాడు ఇది రీస్కిల్లింగ్ అప్స్కిల్లింగ్. ఇక్కడ అడగాడు. ఇక్కడ ఏం తెలియాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి జాబ్ మార్కెట్లో, దానికి సంబంధించిన అదే డేటాబేస్ ఉండాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి, కంక్లూజన్ ఉండాలి, కొటేషన్స్ ఉండాలి, ఇంతే.
Able to get this? Okay, so how you will prepare, I'll just last 5-10 minutes show you. ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కంప్యూటర్స్ అండ్ ప్రింటర్స్ రిప్లేస్ టైప్ రైటర్స్ బట్ క్రియేటెడ్ న్యూ జాబ్స్ ఫర్ కంప్యూటర్ ట్రైన్డ్ ఎంప్లాయీస్. అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు వి యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్. క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు టెస్లా వచ్చింది, టెస్లా రాగానే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ మొత్తంకి ఎఫెక్ట్ అయింది. అది ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్? ఓలా అండ్ ఊబర్ వాజ్ ఆల్సో కాంపిటీషన్ టు అవర్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ కంపీటింగ్ విత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ basically. So Tesla did not start one more car. He came up with a technology which will replace completely the existing automobile sector. So because of Tesla, there can be job losses in the automobile sector. Are you able to get my point? But if the job created through artificial intelligence are more than the job losses, then it is okay. And you should also be skilled enough to work in those jobs which are created by artificial intelligence. అందుకనే దానికి కావాల్సింది ఏంటి? రీస్కిల్లింగ్ కావాలి, అప్స్కిల్లింగ్ కావాలి. ఇప్పుడు టైప్ రైటర్ టైప్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పోయినాయి, కానీ కంప్యూటర్లో జాబ్స్ వచ్చినాయి, కానీ కంప్యూటర్కి వేరే స్కిల్స్ కావాలి. సో ఆ స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఆ స్కిల్స్ లేకపోతే యు ఆర్ అ మిస్ఫిట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ద రిక్విజిట్ స్కిల్స్, యూ విల్ బి అవుట్డేటెడ్, యూ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్. అది ఎస్ఏ టాపిక్ అర్థమైంది కదా? ఓకే, so that is basically suppose in India also you can see agriculture, industries, service sector. 1960, 1970 jobs were more in agriculture. Today if you observe, agriculture still people are dependent, but employment is not there in agriculture. No jobs are created in agriculture. Employment elasticity అంటారు దాన్ని, నెగిటివ్ ఉంది అది. అంటే అగ్రికల్చర్లో జాబ్స్ లేవు, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. మోర్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ దాన్ రిక్వైర్డ్. Are able to get this? So this evolution also, okay, so it will lead to joblessness and also create new jobs. So new technologies always create this fear of joblessness, but this new technology is different from the previous shift. This new technologies may replace human and human thinking. That is the risk. ఇంతకుముందు వచ్చిన ఈ కంప్యూటర్స్ లాగా లేదంటే ఈ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీసెస్ లాంటిది కాదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే. It may not replace just the human labor, it can completely replace humans itself. Humans may not be in a position to compete with those machines. So that is how you will talk. Okay na, ardhamaindi kadamma. Okay, so then do we have a choice? We don't have a choice. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్ నో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది అంటే దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేము. ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే దానికి అడాప్ట్ అవ్వడం మాత్రమే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇన్ మై కంక్లూజన్. యూ కెనాట్ సే ఐ విల్ స్టాప్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దెర్ ఇస్ నో వే. యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హ్యాపీలీ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో దట్ వుడ్ బీ మై కంక్లూజన్ థీమ్ basically. So this is something like some data. Okay, according to Forbes, 47 jobs fall into the high risk category. Okay, loss of around 6 lakh jobs as a consequence of automation. Okay, then existing skills will become redundant. Telephonic support in banking, telecom industry will shift to artificial assistance. Already అయిపోయింది ఇది. ఇప్పుడు ఫోన్ ఆటోమేటెడ్ కదమ్మా మొత్తం ఫోన్. ఆల్ దిస్ ఇస్ దేర్. ఈవెన్ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ విల్ బి రిప్లేస్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. So whenever we are writing science and technology related essay, okay, we should have schemes and data with us. అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఆర్ నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్, హ్యాకథాన్, ఓకే, ఆర్ ఇగ్నైట్. Okay, all this is basically bringing in new startup cultures. Okay, bringing in new themes. Are you able to get this?
ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్. ఐ విల్ గివ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఎనీహౌ ఇన్ మై మెటీరియల్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్ బి రెడీ. Okay. So one thing which I wanted to mention is, before I give you some 5 minutes break, so in our syllabus which you have received, that is the schedule వచ్చింది కదా ఒకటి, economy, then so after every 7 to 8 days you will have a discussion class, and this discussion class can be online also, because I will be taking some of the subjects here. Discussion class means what we will do is, I will take up some 50 to 75 questions. Okay, of course ancient medieval I will not discuss with you, teachers only will discuss. Okay, so I'll take 50 to 75 questions and I will make you solve along with me. This will be done after 8 days of syllabus. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చేస్తారు 7 days. ఏన్షియంట్ హిస్టరీ 7 days అయిపోగానే, ఎకానమీ 4 days అయిపోగానే ఒక బుక్లెట్లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తాము, మనం ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. అలాగే ఏన్షియంట్ హిస్టరీ 5 days ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అయిపోగానే, 6 days ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అయిపోగానే, యూ విల్ బి సాల్వింగ్ సమ్ 70 questions ఆన్ ద టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ విత్ ద టీచర్. This is not test I am talking about. Test is separate. This is something like question paper will be given to you. The teacher will be explaining the questions along with the revision of that particular topic will be over. అంటే questions mark చేస్తాం మనం, అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే so that is something which they are preparing material for. That means material will be given after every 7 days. Bits material will be given which you will sit with the teacher and solve. Same, it will be a classroom class only. ఇదర్ ఇట్ అర్థమైంది కదా? అంటే ఆ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అయిపోగానే, ఇది కేవలం ప్రిలిమ్స్ కోసం. ఇప్పుడు ఇది కేవలం ప్రిలిమ్స్ కోసం. మీరు అనుకోవచ్చు క్లాస్ కంటే ఆ బిట్ సాల్వింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఇస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఆగస్ట్లో ప్రిలిమ్ ఉంది కదా, ఆగస్ట్లో ప్రిలిమ్ క్లియర్ చేయాలంటే ఒకటి చదవాలి, రెండోది చదివిన దానికంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. అర్థమైంది కదమ్మా? ఆ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే సాల్వ్ చేస్తాం, అంటే 1:50 ఉంది కదా సార్ అనొచ్చేమో మీరు. 1:50 ఉన్నా రిస్క్ తీసుకోవడానికి లేదు. 1:50 ఉన్నా రిస్క్ తీసుకోవడానికి లేదు. ఒకవేళ కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 స్టూడెంట్స్ వల్ల కట్ ఆఫ్ పెరగచ్చు. సో కట్ ఆఫ్ పెరిగి మీకు మెయిన్స్ రాసే స్కిల్ ఉన్నా ప్రిలిమ్స్ కాకపోతే ఆ రిస్క్ అవాయిడ్ చేయడానికి. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ 60 questions ఆన్ ఈచ్ టాపిక్, ఓకే, ఐ థింక్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో వే దట్ యూ విల్ లూజ్ ప్రిలిమ్స్. 100% you will clear. Understood, no? Okay, so that is one more thing which will this be on weekends? Yes, most probably that will be on weekends. So what my logic is, basically weekend ani kaadu, generally weekend only, but once the topic is over we can discuss, no? So that is the plan. Okay, so that will be added in your schedule. That will be added in your schedule. Okay, and current affairs ఎప్పటి నుంచి చదవాలి? జాన్ నుంచి చదవాలి. జాన్ నుంచి చదవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ కంపల్సరీ. జాన్ నుంచి చదవాలి కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. 1 month బిఫోర్ ఎగ్జామ్, 15 days, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ రేపు పొద్దున 15 days ముందుకు వస్తే మళ్ళీ ఐ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, సో బట్ జాన్ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి. రెండోది, సోషో ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 20 questions తెలంగాణ మీద రావచ్చు. 20 questions, 25 questions వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు, రిస్క్ మీరు చదువుకోకుండా పోతే. ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ తెలంగాణ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే బికాస్ దట్స్ మై ఏరియా, బడ్జెట్ అండ్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే. ఐల్ గివ్ యూ మెటీరియల్, ఐల్ గివ్ యూ బిట్స్ ఆల్సో, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీలీ స్టడీ తెలంగాణ రిలేటెడ్ పాలసీస్, ఇనిషియేటివ్స్ and state related current affairs from Jan. 20 questions are coming suppose, and if you are not marking, ఇప్పుడు మొన్న వచ్చింది కదా తెలంగాణ చెప్తున్నా నేను, ఈ ఇయర్ది. ఇప్పుడు మొన్న బడ్జెట్తో పాటు వచ్చిన సర్వే చదవాలి, సోషో ఎకనామిక్ సర్వే చదవాలి. 21-22 ఎకనామిక్ సర్వే అనేది ఎప్పుడు ఆ ఇయర్ది వస్తుంది.
ఓకే, సో ఇప్పుడు బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇయర్కి, అంతే కదా. ఓకే, బడ్జెట్ ఫ్యూచర్ ఇయర్కి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సంవత్సరం ఎకనామిక్ సర్వే వస్తుంది, ఫ్యూచర్ ఇయర్కి ఇవ్వలేం కదా. అది 22-23 బడ్జెట్కి 21-22 సర్వే చదవాలి. అది 22-23 బడ్జెట్ సర్వే ఉండదు. ఎందుకు ఉంటుంది? సర్వే ఉండదు. సర్వే ఇస్ సంథింగ్ లైక్ is that clear? Okay, you this in economic survey main I will take 3-4 hours class and you need not read anything other than that. So anta confident ante prasthanikaithe confident. Agriculture, all that data I will do. Social economic survey also I will discuss, I will give material, but still you also read because that's very important. Telangana schemes and policies compulsory. Current affairs from Jan. ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాం సార్ అంటే మీ ఇష్టం. ఐ నాట్ సే నో విల్ స్టడీ మోర్, బట్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ జాన్ ఈజ్ కంపల్సరీ. యూ వాంట్ రీడ్ మోర్ రీడ్, గుడ్ ఓన్లీ. ఎంత ఓపిక ఉంటుంది నాకు తెలియదు మరి మీకు. ఓకే, అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్లోంచి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ రావచ్చా అనేది లెట్ మీ చెక్. ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఐమ్ టాకింగ్, మెయిన్స్కి ఎట్లాగో చదవాలి తెలంగాణ మూమెంట్ గట్టిగా. ఓకే, 150 మార్క్స్. లెట్స్ సీ Telangana policy initiatives. And one more thing, I would have referred Lucent book last time. Lucent అనేది జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్, అది జీకే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రూప్ 1, విచ్ యూ డోంట్ రీడ్ ఫర్ సివిల్స్. మీరు చదవరు సైన్స్, సివిల్స్కి చదవరు, లాస్ట్ అనుకుంటారు అది, కానీ గ్రూప్ 1లో చదవాలి. సైన్స్ నుంచి మినిమం 10 క్వశ్చన్లు పైనే వస్తాయి. లూసెంట్ చదవండి, లేదా మీరు ఏదైనా ఇంకెక్కడన్నా ముందు చదువుంటే ఎలా క్లాసులు అవుతాయి. అయినా లేదు సార్ మేము ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్నాము, సివిల్స్కి సైన్స్ బుక్ ఉంది చదవండి, మీ ఇష్టం, కానీ చదవాలి. అండ్ వీల్ ఆల్సో హ్యావ్ మోర్ క్లాసెస్ ఫర్ సైన్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1. సైన్స్ దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్, ఓకే, బయాలజీ, ఇవి కూడా ఉంటాయి క్లాసులు. చదివితే బెటరే ఒకసారి. ఉంది, చదవాలా సిలబస్. తెలంగాణ అఫ్కోర్స్ తెలంగాణ bifurcation, I am not the person. You talk to Santosh Rao sir. Okay, he will, last time he came, he will deal with all that Telangana related. Okay, for movement I am preparing some material. I am referring Telugu Academy, and there is a book called Prakash, but that is too bulky, so I am trying to condense it. Understood? No, 2 books are there. అది పర్ఫెక్ట్, ఏది పర్ఫెక్ట్ సార్, ఏది పర్ఫెక్ట్ లేదు, అందుకనే కండెన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అట్లేం లేదమ్మా, ప్రకాష్ సార్ది చదవాలని ఏం లేదు. మూమెంట్ది నా మెటీరియల్ చదవండి, నచ్చకపోతే తెలుగు అకాడమీ ఎట్లా చదువుతారు. ఓకే, ప్రకాష్ మీరు చదవలేరు. This much it is, you can't read. Telugu Academy latest books are not there in the market still, except for geography, except for Telangana geography 2016 edition. I think 2021 edition is there, but all others are 2016. Data is still not updated. ఉట్టిగా కొని డబ్బులు వేస్ట్, ఇప్పుడు అప్పుడే కంగారు పడొద్దు. ఇండియన్ ఎకానమీ దొరికింది, టకటక కొన్నారు, మొత్తం పాత డేటా ఉంది. అది సోషో ఎకనామిక్ సర్వే, వీటి నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పాతదమ్మా అంత, అది పాత డేటా, 2016 డేటా ఉంది, నేను చూసాను, అదే ఉంది. కరెంట్ అఫైర్స్కి సోర్స్ ఎనీ మ్యాగజైన్ యూ రీడ్, విజేత కాంపిటీషన్, ఎనీ మ్యాగజైన్. పాలసీస్కి మెటీరియల్ ఐమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్గా పాలసీస్కి అని బుక్ అయితే నాకు కనిపించలేదు.
Okay, that has to be prepared. Okay, so is that okay? I'll give some, you need break, 5 minutes. How to get information, sir, about when are the books ready in Telugu Academy? You have to call them. How will you get information? You have to call them. అంతే, ఎవరైనా అదే కదా, నేను చేయాల్సిందని అదే. వాళ్ళకి ఇప్పుడు టైం పడుతుందని చెప్పారు అంతే. ముందు ఇవి కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. సైన్స్ ఉంది, ఇది చదవాలి, ఎట్లాగో పాలిటీ రివిజన్ కొట్టాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి, ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చేలో ముందు ఇవి లేపేయాలి కదా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో టేక్ 5 minutes. 5 minutes? Enough, no? Take 5 minutes. Science and technology, sir. Right. So, shall we have a discussion on science and technology? So, it is there in which paper of your examination? It is there in which paper of your examination? Paper 5. Paper 5 of Group 1 deals with science and technology. As you all know that every paper has 3 sections. So, in this particular paper, you are having 2 sections completely dedicated to science and technology. Okay, so you are having 2 stages, right? Basically, at now 2 stages only, prelims and mains. In prelims, we are having basic sciences are there. Basic sciences. And in mains, you are having completely advanced sciences are there. Or you can also call these as applied sciences. Okay, this science we will learn. After learning this science, how it could be used in our day-to-day life. General science or applied science? General science, applied or advanced science? Advanced. Advanced, here it is written on the slide itself, right? Okay. So basically for the prelims, he has mentioned what basic sciences and its applications. Applications it has mentioned. Okay, applications in everyday life. So basically you have to learn about biology, physics, chemistry for the preliminary purpose. Okay, so you have to be thorough in that and you have to read extensively. This is very, very important. Extensively means you have to cover more and more and more data. Why? Because minimum 10 to 15 questions are generally appearing from this basic sciences. So it plays a very important role for the cutoff purpose. Like at the cutoff, let's suppose is 90 and you are able to get 15 marks, means it is like almost around 15%. 15% you are able to score from basic sciences. And as you are very much aware of this fact also, biology plays a very important, no doubt about it. Biology plays a very important role and physics plays secondly more important role and chemistry least questions will come. It does not mean that we should leave it. We should be very properly studying all of the 3 because we have to do extensive but nothing like organic, inorganic, that kind of chemistries. Okay, proving the laws in the physics, all that is not there. Circumference, calculation of angle, all that is not there. But you should know what is what, that's all. Okay, Doppler effect is there. What is the Doppler effect? Okay, when a sound making object is coming nearer to you, its frequency increases, right or wrong? You will hear more and it is going, the sound will decrease, that's all. This is called as Doppler effect. And in the question they may ask you that a object is approaching to you and slowly its frequency increases, then as it moving away from you the frequency decreases. What is this effect called as? Doppler effect, resonance effect. Like that they can ask you any question, but basically what is happening there, it is not our part of learning itself, but what it is, it's part of our learning. Remember this point. So you should know more and more and more concepts, you should know more and more their applications, you should know more and more facts. Who has given Doppler effect like that? Who has
what invented aeroplane, helicopter. All these are very, very simple things, but they are very, very important for the examination, without which it is very hard to get done with your prelims. Okay. So basic sciences are this. Now, if you see your mains, syllabus, you might be aware of it. The first section deals with role of science and technology. As I have told you that applied sciences, no? That's why role of science and technology in our day-to-day life. Okay. So can you say me some important aspects of science and technology that we actually see in our day-to-day life? Broadcasting and communication. Right. So we are able to see the serials which have been telecasted in America, just sitting in what? In India. Right. So broadcasting, communication, your mobile network, your spectacles, where you are able to remove your short-sightedness, long-sightedness. These are all technology only, whatever you are doing. Okay. Technology is what? Basically, what is the meaning of technology? What is the meaning of technology? Application of concepts of physics in day-to-day life. Right. Application of concepts of physics in the day-to-day life. Like once upon a time, what happened? There was as you all know that human beings are susceptible to high temperatures, right or wrong? Susceptible to high temperatures. If we are having fever, if it increases over a period of time, after an hour or after 4 hours, it goes on increasing, then it's very difficult for us to survive, right? So fever is one of the indicators that you are infected with one pathogen or any germ like that. Fever is the first indicator. That is the first symptom that a organism will generally reflect. Now, before, when this thermometer was not there, the society was able to find out how to control this temperature. One, second time, third time, people died because of high temperature. Then they started using wet cloths, and they used to keep it on forehead, and they used to clean the body like that. Okay, that happened. And later on, we have also discovered some medicinal plants, and those were also given to them to decrease what? Body temperature. Then we wanted a metal which can give us slight changes of what? Temperature in our body. Slight changes of what? Okay, and you know that solid is like very difficult, because if I heat something here and the heat to be felt here takes time, but liquid easily that heat can be transported, conducted fast than solid. Okay, then what we wanted a element which can respond to the hotness of a body very, very fastly. Okay, like that many metals were there, but we ultimately found it is mercury which can do that thing very fastest. Mercury which can do that thing very fastest, very susceptible to what? Temperature. Now we understood what is mercury, we understood its property. Its property is very simple property, that is able to respond to what? Even a slight change in the temperature, it is able to respond. Now, how to use it? Then we have put that into mercury thermometer. This thermometer is technology. Thermometer is what? Technology. And mercury is science. Knowing the properties of the basic material, features of the properties of the elements, 119 elements we are having in the periodic table. Okay, so learning about them. Will they be dissolved in water? Will they be dissolved in what alcohol? Will they be evaporated when they are heated? Okay, will they be crushed, or they will be melted, or they will be elongated? Learning about them only is science. Learning about them only what? Is science. And how can we derive applications from that concepts? Is technology. Okay, we are very much aware of that sunlight is not a single light, right? It is having a very big electromagnetic spectrum is there, where you are having what? Sunlight is divided into microwaves, infrared waves, okay, radio waves, visible spectrum. All of these there are not ultraviolet rays. So the sunlight which is actually coming as a beam, it is not a single, not a single beam of what? A few characteristics.
It is actually there 7, 8 different beams are there in that. And you might be aware of that prism experiment, no? Prism experiment, right? So, yeah, then we understood refraction. Then we understood that, right? Right is not a single beam. Okay, fine. So, then in that what we understood is one wave is there, that is radio wave. Radio wave, later on we understood that it is useful in what? Communication. Okay, and with the help of that radio waves only we are doing the transportation. And for that, using that radio waves we need what? Instruments. That instruments is technology. Learning about radio waves is what? Science. So instrument, equipments, tool, they are called as technology. Okay, science is about learning the nature's phenomena and finding out the properties of elements. Finding out the properties of element, right? So you might have understood what is the role of. Now you can easily write. You can directly say that science and technology plays a very important role for the social and economic development of the country and also of the individual. With the help of science and technology, our hardships will be reduced. Our work hard will be reduced. And you will become more productive, right or wrong? Okay. So if I want to extract the juice from the orange, I have to do like this once upon a time. Now I have a juicer. Suppose if I want to do this, it will take around, I can take one day, I can do maximum 500. But juicer can do in 10 minutes. Right or wrong? The moment I have introduced the technology, my productivity increase or not? In the less time I am producing more or not? I am producing more. And my hardships are decreased or not? This is doing this, my hand will pain. It's very hard on my body. But just rotating the regulator like that, that's enough. So technology actually gives you very easy way of living. You can have a quality life. Okay, then role of science and technology like that. After mentioning the introduction, then you have to write the heading like role of science and technology. So in medicine, in healthcare, specs you can say. Healthcare, diagnostic test. All the machines in the hospitals are what? Technology only, no? CT scanning you are doing, MRI scanning you are doing. Is it not science and technology? And these machines are helpful to find out what the phenomena of our bodies are not. ECG graphs. Without that machine, can you know your heartbeat? No. What is that machine? Technology only. And what we understood, our heart will go 120 by 80 is there. Okay. Lub dub lub dub lub dub lub dub lub dub. This is what we understood. This is the sequence we want. Normal sequence. This normal sequence we are able to get from ECG graph or not? Right. So you can discuss in medicine. You can discuss in what? What is this? The Zoom people, everyone is learning from me. How it is possible? It is because of what? Technology or not? Technology only. So in education it is being helpful. What are the missiles? What is ISRO doing? How you got the green revolution high yielding varieties? So you have genetically manipulated the seeds or not? So that they should yield what? High in less time. So you can happily write a very big lengthy answer you can write in your examination. So science and technology, always remember, if you know the concept, you can do all blah blah. You can do anything. But the very important aspect about science and technology is very, very high scoring. Because it is very concise. It is not like history, it is not like geography. You have to deduce something. You have to analyze something. You have to find out the consequences. You have to find out the implications. It is nothing like that. I will be giving you nanotechnology, the introduction. I will be giving you the properties of nanotechnology. I will be giving you the applications of nanotechnology. I will be giving you the scope of nanotechnology, the challenges of nanotechnology, the way forward, and the schemes. So every topic will be discussed as a mains answer. From that you can pick up prelims points. I will tell you this is important for the prelims. You have to highlight by that so that it is easy for your revision. Okay. So you are almost having 5 sections. 2 sections, 5 units are there. So in every unit I will be giving you 3 to 4 model answers. That becomes around 40 to 50 model answers. Model answers in the sense is that I don't give the structure. I will give the full-fledged answer itself. So I don't want you to work more on unnecessary things and get diverted yourself. So how much is required for our examination? That much of data properly, structurally, I will only give you. You just
By heart it and go in the exam and just copy paste it. Okay, and don't read hi-fi books which are not at all important for our learning. Okay, why I am saying you don't read hi-fi books and restrict all of your learning and revision from my books only, my material only. Why? Because you just see 2016 APPSC, like which was held in 2011. So you just see that, write a briefly state the salient features. What he has asked? What is it? It's a static factual data. Is anything is there beyond it? Not at all there. Okay, National Data Sharing and Accessibility Policy. Okay, government is having lot of data. Primary healthcare centers are there, community hospitals, area hospitals, Gandhi hospitals, AIMS hospital. Lot of people are going there, getting diagnosis, getting themselves surgery, right or wrong? So government is having the data. Okay, so this data has to be shared to various policy makers, to the private enterprises, so that they can better target which disease is having more burden in our country, which disease require, where is the gap in the country, that kind of technologies will be developed, that kind of medicines will be developed, that kind of vaccines will be developed, that kind of age group, which age group is mostly affected by malaria, which age group is mostly affected by dengue. So when the data is there with the government, okay, national data sharing, so that data has to be shared, okay, and it should be accessibility, means it should be accessed by the stakeholders who are interested, policy, so that we can better target the audience, no? Okay, here the coaching institutions are there. If I want to know that what is the minimum amount that they are willing to spend, right, and what is the minimum, okay, rent of the hostels are there, right, and what is the age group that people are actually going for this examination. If I want this data, can I be very well prepared in my policy making? I can direct the resources, whatever I have, which are very scarce, I can direct the resources very properly or not? Properly. When you know everything in advance, so you can do very, very better. So the major problem of data sharing, what government says that government is having duplication of work. Okay, their Indradhanush program is there for the health. Telangana government has launched what? Arogya Bhadrata, right? Arogya Shri, KCR Kids. So duplications are there, right or wrong? So what they are targeting, we can target something else, no? Right? And what these both are targeting, the private people can target something else, right? So that we can have a robust system of what? Healthcare services or not? Okay, that's why National Data Sharing Accessibility Policy and its benefit, they only will give the benefit in the policy itself. Policy is nothing but a vision document. What is policy? What is policy? It's a vision document. Means in the policy, the Prime Minister can stand and say that India should have a very, Government of India has launched Science and Technology Policy, vision document of 2030. It means what? In this 10 years. What government want to do with various sectors of science? What government want to do with biotechnology? What government want to do with nanotechnology? What government want to do with supercomputers? What government want to do with space technology? Okay, and what are the targets in that? What they want to achieve, and who is going to regulate, and who should play a bigger role? Whether private sector will be enrolled or government will take the responsibility to develop the science and technological sector, right? So policy nothing but a proper vision document. Okay, what government want, how the government want to see the sector in future, that is called as policy. It includes comprehensive coverage of every area of that particular sector, right? So the policy itself will give you the benefits. Okay, anywhere science and technology related, anything you get it, like every Sunday Hindu newspaper will give you Hindu newspaper. So if you are going through that Hindu newspaper, you are better, you can properly write your journal essay 50-50 marks, 3 sections are there. Okay, third section, 1 SNT question compulsory, they only mentioned. And that you can write easily with the help of what? Hindu editorials. Okay.
Fine. Now you see, write a brief note on Indian Science Congress Association, Council of Scientific and Industrial Research. What kind of analysis you have to do here? Nothing. Zero analysis. You just need to know what? Data. You may not be aware of this, but you might be aware of this for sure. Council for Scientific and Industrial Research. It is one of the government institution that manufactures what? Technology. Okay, for the development of rural areas. Okay. Shikshaa is there, no? To cut the furniture. So they will give what? Machine run wheel technology. Okay, they do that. The areas which are having less rainfall now, they will make sprinkler system, drip system. So they generally do lot of research and develop solutions for the problems in our economy and also in our society. Okay, basically now the problem in the society is what? The problem in the society is emergency care is not there. If someone has met with an accident in the road, then who is going to take care of it? Then you have to dial 100, right or wrong? Fine. Suppose the technology comes that you just give the video, show the video of that particular person, a number is there. Okay, if you just call, video is open, it will be connected to the doctor. Doctor will say, just turn him like that. Okay, he can survive, 10 minutes is there, 15 minutes he can survive, go to the nearest hospital, he can give the advice at the same time or not. Right. So, how to connect all of this? They can develop a tool for it. They can develop a system for it. So, they do that kind of stuff. Okay. Develop technologies related to what? Our problems, local problems. Okay. When it was established, what is the composition, who appoints that particular chairman, who will work, government appointed, direct recruitment, etc. We have to write about them basically. Brief note. This is also factual. This is also factual, and this is again a factual. Science, Technology, Innovation Policy of 2013. Again a factual. So there is nothing like critically analyze, elucidate, right? Illustrate. These kind of words you will come across in UPSC. Okay. Again you see here, write a short note on this too. This is the oil seed production program. It is also there in Economy, Agriculture chapter. Post-harvest technology. Okay. Post-harvest technology, what you have to do first? See, always remember this point. Whatever you are writing in your mains examination, what are the ingredients you should keep in your answer? All these anyhow I will include, I will make you to practice, that no worry about it. You have to continuously, whenever we discuss, I will give you 2 questions, you have to write the 2 questions and show it to me, then I will correct it, then I will give the model question and answer for it. Okay, this is a process. Because time is less, I don't want you to work hard more. We are having everything set, so we will give you, you just read, revise. Okay. So for mains answer writing, what are the ingredients? First of all, handwriting is important. Those who are having a bad handwriting, little bit of handwriting that could be like soothing to the eyes of the examiner. At least minimum handwriting you should have. Then you have to see the time. Time is very important, my dear students. Why? Because you are a perfect learner. I am a perfect learner. Maximum marks, he has given 7 marks to you, 7 marks to me. But you are little bit slower writing. So you attempted 13, I attempted 15. Who will get more marks? So if I do in 5 papers, I will write more and the difference will be 50-60 marks or not between us. You will go there. Time is important. For a Tspsc, space is not important. Space. UPSC में कैसा रहता? Question देता, space देता, फिर next question वो खुद ही देता. He will only give the questions and he will only give the space. But हमारे पास ऐसा नहीं है. Paper दे देते. Just now this is the paper. बस. They will give the paper. Now that is also one of the trick of UPSC, Tspsc, that you want to write you whatever you want to write. Anyhow you will consume time. Getting my point here? That's why it is very important you have to maintain a proper time. You have to attempt all. Okay. The third criteria is address the question. Address the question. Science and technology, its role. He has asked,
and you are writing about Susutra, Charaka Samhita, what has happened, okay, Har Gobind Khurana, he has done Kalpana Chawla, you are writing all that history you are bringing in. This you should not do. Introduction of science and technology. 3-4 lines which when we start learning, you will definitely aware of many things. So you can give a direct introduction by yourself also. Anyhow, I will give mine. Okay. Then, at question is what role? You should first of all discuss the role. First of all, introduction is also in excess only, but to give a like pattern, time after that pattern you should follow. Pattern, introduction, body of answer and conclusion. This is important. Introduction is also first of all excess only. But we have to follow the pattern, that's why we are writing what? Introduction. Then the body of content should be the exact answer. Okay, exact answer means what he has actually asked. Okay, let's suppose here I can read out some, okay, applications of space technology. Applications of what? Space technology. Now, when we study, how do we study means, first of all, what does ISRO do? What does ISRO do? Our ISRO is there, no? So, I will tell you that what does ISRO do? ISRO do only 4 things. ISRO do only 4 things, nothing more than that. Okay. First category of activities of ISROs are directed towards developing communication systems. For that, they will launch INSAT and GSAT satellites. That's all. INSAT is primitive version, GSAT is little bit advanced version. So these are what? Satellite system. So whenever communication satellites are launched, you will always see INSAT or GSAT. INSAT 1A, 2A, 3A, GSAT, like that. Continuously INSAT, GSAT means completely restricted to what? Communication. Next one, what ISRO do is remote sensing. Indian remote sensing satellite system. Remote sensing. Okay. Earth. Okay. From satellite will sense how much water is there, how much area is covered with forest, how much area is covered with what agriculture, how much area is covered with urbanization. So you'll get a map or not, GPS map. Remote sensing. Okay. So here IRSSs generally, if they explore ocean, they will call as ocean sat. If they want to find out water resource or mineral resource, they will call resource sat. Okay. So basically, for what functions they have launched the satellite, that name will be there. Third activity ISRO do is navigation. Indian Regional Navigation Satellite System. Whatever the GPS we are using now, India has got its own also. That is called as Navic Navigation Indian Constellation. Okay, you can download in the app. The problem is that with the help of GPS, okay, you will know where to go. But Navic, if you are using the Navic, no, after you reach, you will understand where you have come. So that is the problem what? With Navic. So people will don't download it actually. But we are developing that system. And IRNSSs 1A, 2A, 2B, 3B, like that, every navigation satellites with the same name, same number. Number will be different. 1A, 2A, 2B, 3C, like that. Next ISRO will do is interplanetary mission. Either it will go to moon or it will go to Mars. That's all. Mars we already went, Mangalyaan. Moon, Chandrayaan 1, 2, 3 is also upcoming. That is not the work of ISRO. That is ISRO, one of the organization is there. Okay, Science and Technology, VSLC, Vikram Sarabhai Liquid Propulsion System, one organization is there. They will make that liquid, etc. Everything has got their own functions. Okay, satellite making is another. Satellites application center is, they will make that particular satellite. Instruments which are put on what? Cameras, heat sensors, etc. putting on satellite. So we are having a big setup of what? Space. Okay, and every department performs one different function. But basically ISRO do this 4 only. So can you, now the question here is, how science and technology will be useful in space? Then you have to write the introduction. Space technology has been one of the emerging sector, both to cater social life because navigation society, and economy because resource sat, ocean sat economy. Right or wrong? India is one of the leading player in space technology along with US, Japan, Russia, like that you can write.
The main agency that takes care of space related activities is what? ISRO, which was established in 1969. And there are many other institutions like VSLC, PSL, etc., which carries out different functions. This is the introduction or not? Okay, then what you will write? Applications of SNT. You write about this, you write about this, you write about this, you write about one para. Over or not? Over. Your job is done. So this is the body of content. Right. So handwriting, time, pattern, then what is the question? Applications of science and technology. First of all, you have to write what? Science and technology. Okay, role of science and technology in communication. In that, ISRO has developed a combination of satellites called as INSATs and DSATs, which are mainly directed for communication purpose. Okay, these satellites will be useful for disaster management, for radio forecasting, for radio broadcasting, for telecommunications, for TV, etc., etc. That's all. Military communication also. So one paragraph for that, etc. You are right. You are adhering to the question. First of all, keyword is what? Role. Keyword is what? Challenge. Keyword is what? Importance. Keyword is what? Application. Keyword is what? Remedial measures. Getting my point here? So a noun and a verb, what it is. That's all our job is. Getting my point here? Noun, space. What it is asking? Space application, space challenges, space importance, space types, varieties, space engines, space proposal system. What it is asking. So write down about space, give the answer, that's all. Right? Adhere to the question. Next one, a student requires concept clarity. You know the answer, but you are trying to over-explain again and again. You are trying to over-explain the examiner. It happens only when you don't have the proper revision. You know everything, but you don't have what? Proper revision. That's why you will try to over-explain things unnecessary. But when you do the revision, this could be easily taken care of. Concept clarity. Then the next one is, if the answer demands any flow chart or any diagram or not. If it demands, you have to draw it. If they ask you organization structure of disaster management, which is there in your book, organization structure, then what you have to do? You cannot write no. Then what you have to do? You have to properly mention NDMA, SDMA, okay, District Disaster Management Committee, okay, NDMA, SDMA state, NDMA by PM, SDMA by CM, it is by district collector or SP. If he is not there, if he is in a vacation, he should be there. Right. So the structure is bigger, but I have given you little bit smaller. Okay, for your understanding purpose. Fine. National Disaster Response Fund is there. State Disaster Response Fund. You may see the black color car roaming around. No, Disaster Response Fund. Okay. So you can see, and fund is also there. Force and fund both are there. Force and fund both are there. So when he asks organization structure, can you write only in paragraphs? You should not write. If he asks you any process of fermentation, will you write in a paragraph? If they ask you what is photosynthesis, will you write in a paragraph? You have to directly say CO2 plus HCO gives rise to what? C6H12O6 plus oxygen. CO2 plants will take and use what? Oxygen. Then you have to draw or not. So it is very important for the student, wherever the requirement of flowchart or diagram is there, he has to integrate them into the answer. Okay. Then integration of current affairs in your question. So now STI policy is there. STI policy will say that innovation. STI policy of 2013 says that innovation. So policy features you have written. Then you have to write what? Recently, Government of India under the Niti Aayog has launched Atal Tinkering Labs. Atal Tinkering Labs. And CSIR or ICAR, Indian Council of Agriculture, they have launched, okay, Scientist Connect. And Government of India has launched Scientific Social Responsibility. So you are substantiating your policy with the help of current events or not. The schemes and measures Government of India launch. So integration of current affairs is important.
Integration of current affairs is important. Getting my point? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parameters you are, and the last one is keywords you are mentioning or not in your answer, because the examiner will have the keywords only. He will see the keywords, okay, and he will see whether they are present or not. Okay, out of 10 marks, 2 marks is given for the keywords he has mentioned. Okay, then handwriting, okay, 1 mark given. Okay, then diagram, okay, 1 mark given. Like that, the things you fulfill, all these ingredients you fulfill, no, one other by one by, then automatically the number of marks will increase in the mind of him, and he will put 7 or 8 like that. Then your job is an out of 10, 7. But if you are leakaging any of this, and I am putting and you are not putting, who will get more marks? In this mains answer. If I am putting all of this and you are leaving 1 or 2 or 3 of this, then definitely I will get more marks or not. That's why your answer writing, that's why we call it as a art. And that's what I am trying to do. I am trying to help you by giving only what? Complete model question and answer. Okay, so all these 7 ingredients I will put in the model question and answer. Keywords also I will underline, so that when you are done with your prelims, you have to just study every day my answers. Within 5 days you can study also and happily sit with your science and technology. No problem at all. Okay. Sir, Boliye. coming to handwriting, personal writing is preferred or Understandable writing. huh? Understandable writing. Understandable writing. anything. Cursive or whatever you want, no problem. It has to be read. Okay. Sir, some tips, sir, can we underline the sentence also? Sentence keywords underlying is must. Underline. Must. In pencil we can do that. Black pen se karo. Black pen. Black. If you are writing with black, do with blue. If you are writing with blue, do with black. No pencil stuff. So keywords are part of question or something which we write while writing. Keywords you have to identify in the question, and you have to substantiate your answer by giving keywords also. By giving keywords also. Yes. So if you see, जी, Each answer we can write between 500 to 600 words as well. आपकी स्पीड जितनी है, नहीं वही बोल रहा हूँ there is no limit for anything. Okay, depends on, that's what I am saying. You are addressing the answer is not, that is important. आप 500 words लिख के देखो, are you able to complete 15 questions in 2-3 hours or not? 150 marks, no? So 15 questions, are you able to cover with 500 words? I don't have any problem. Okay, but it's not possible. Anything can be done. 500 or other. But the thing is that you can end up writing only 6-7. You can end up writing only 6-7. फायदा नहीं है ना. अपने को पहले ये देखना है पूरे क्वेश्चंस प्रॉपरली. अगर आप वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आप समझिए. और एक बात, सपोज यू हैव मोर डेटा, यू वांट टू राइट मोर फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्पेस लीव करो. आप घड़ी तो रखते हैं ना वहाँ पे, घड़ी तो रखते हैं आप. ओके, और एल्स वहाँ पे भी रहती घड़ी इन द हॉल. सो द मोमेंट 7 minutes happened and you feel that you are having one more page to write, leave it and write another one. At the end you come back and write. Sir, we will be given leaflet papers or additional. मैं जब लिखा था तो बुकलेट एक एक्स्ट्रा दिए थे मेरे को. Additional will be given. मुझे तो दिए थे एक्स्ट्रा बुकलेट हमारी क्लास में 2011 में. हम तो लिए थे एक्स्ट्रा बुकलेट. अभी का आई डोंट नो. अभी इट मे ऑल्सो हैपन दैट दे मे फॉलो यूपीएससी पैटर्न ऑल्सो, नो. क्वेश्चन स्पेस. They have not mentioned it. It's up to them, no? They are conducting mains examination. They will not send you that how they are conducting. Okay. Will there be any choice? Choices are there. Okay, don't worry. Out of 5, see, you see here. ORR. Okay. ORR. ये 2 करना,
ये पूरे करना या ये पूरे करना. It's not like कि ये करना फिर ये करना. Total you have to follow this, either this or this. Okay. So that is the previous question paper. 2016 only, latest. Same board. Sir, group 1 is not connected also. I mean, like, Group 1 is not conducted, but APPSC only conducted, no. PPS, Telangana students also wrote no, that exam. Same exam they have also wrote no, Group 1. 2011, which was postponed, came in the year 2016. Again they have rewritten it. So this is how, this is simple, they will prepare like that only, don't worry about it. So you said after use pencils, for diagrams, can we use pencils? Diagram you can use, like geographical diagrams. Not for flowchart, you should not. Flowchart, like organization structure is there, for that is not important. Okay, so basically see you are having many things here. Okay, so the first chapter is all about how the technological development happened in our country. Second chapter is about nanotechnology, robotics, okay, and computer basics. Third is all about space. Fourth is all about disaster management. Fifth is all about energy. So the good thing about the more syllabus is, very good thing about more syllabus is, see in UPSC GS paper 3 we are having. What we are having? GS paper 3 which deals with technology. We deals with what? Technology. There also in GS paper 3 how they have mentioned the syllabus, you know? Environment, biodiversity, technology, disaster management, international relations. Like that they have mentioned. So how much technological part you have to study, nobody knows. Only it is given like that. But the good thing about our syllabus is, it is properly written and n number of topics are there. In every unit, lot of topics are covered. Like in second units, you are having what? National policies, ICT, computer, robotics, nanotechnology, communication. Actually, this second is 90% of UPSC. So having more syllabus is very better. Why? Because direct questions will come. Less syllabus means he can ask anything. More syllabus means he will ask in that only. So that is better. That's why on every terminology, on every word, if we make a mains answer, model answer, no, bas. Job is completely done. You can directly go ahead with it. Okay. Then second is about modern trends in application. Like it talks about biotechnology. Again a UPSC. Then food biotechnology. Food biotechnology we are doing or not? BT cotton is what? Biotechnology means what? Taking your gene. Your body is made up of complete cells. In the cells, nucleus is there. In the nucleus, chromosomes are there. The chromosomes are like a ladder. They are so big that you can go to moon and come back. That much of length it is there. If you want to remove the chromosome, if you wanted to enlarge it, that much. Means what is happening? So you can see that it is like this, our genetic code. This code is ATGC. This will be for your eye color. This will be for your voice. This will be for your height. So like that, how many features we are having? Right or wrong? How many emotions we are having? Crying is there, happiness is there. So all that, every code is having one information stored. Okay, one code will be for insulin. Means how much glucose we have, no? This insulin will balance it. If the insulin stop being produced in our body, it's a chemical. If it stop producing in our body, they are in our home, they will take diabetes tablets or not? Sugar tablets. First of all, our body is chemical. Our body is what? Chemical. My body is made up of carbon, hydrogen, oxygen and its combinations like amino acids, adenine, phosphine, etc. My body is completely chemical. If any disturbance is there, I am taking chemical from outside, which is nothing but drug, no? Tablet only. That is also a chemical only. Okay, in your step, what is written? Chemical composition only, no? So that chemical I am taking to balance my chemicals. Okay, so we have given a name of insulin. Insulin tablet we have, nothing but diabetes tablets we have. Okay, as insulin is not doing, this will go and balance what? Sugar levels.
So all these are biotechnology. So anything you can write. BT cotton, BT brinjal we want to introduce, but we are not. Why? Regulatory framework. So, and fifth one is very important, vaccines. Vaccines. Corona पक्का क्वेश्चन है इस पे, तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे. Not only 1, 2, 3 questions will come. Corona management is one important, and what is corona? It's infection, diseases and measures taken by the government. Corona management में क्या हुआ था? ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले थे, right? So infrastructure problem हो गया था, right or wrong? So beds problem हो गया था. Poor people cannot afford, that was there. So corona management means if any pandemic happen, pandemic management का एक document has been released by the government. If next time pandemic happens, who should do what? That is called as document. What is the responsibility of central government? What are the responsibilities of state government? And how the functions are distributed among all the organs of the government? A document आया. Because all of a sudden pandemic happened and it was like a complete chaos in our country or not? And next time it should come, we should be prepared or not? Yes, that's why a document has come. So we are getting 2 questions. A corona management अभी आएगा and a what is corona? What are the causes of corona? What are the do's and don'ts? And you should be thinking this also. Okay. You see, distinguish between a hazard and a disaster is there. Okay. Hazard means the place itself is what? Dangerous. Coastal area, susceptible to a cyclone. Hill area, landslide हो सकता, land में slide, more rainfall will come. Hazard area है. If we, like a slide is there, right? If this is your hill, here trees are there, rainfall is very heavy, okay, and these trees are able to what hold this particular land because trees roots will hold the soil, no? So never this mud flowing did not happen, mud flooding we say. But what happened, people started doing here agriculture, cut the trees, then it will slide or not? Yes. Hazard is one of the danger existing before only, but our activities will make it what? More vulnerable. Vulnerable to what? Disaster. Disaster in the sense loss of life can happen, loss of money can happen. So vulnerability is like this. Vulnerability is what? This is called vulnerability. Standing like this. Vulnerability. If you continuously do deforestation, the place itself is what? Very small. This is hazard. The place itself is what? Very small. This is hazard. And the things over that particular place is what? Vulnerable. And if you do anything which harms the vulnerability, it will convert into what? Chaos or disaster. Getting my point? Right. So how, see, explain the details of tsunami warning system. Okay, very easy. Distinguish between hazard and disaster. Just now I have told you. What are vitamins? You see, what is yeast fermentation? Processes are there. Exactly, they did not go away from this particular syllabus itself. Exact syllabus. Okay. See, phytohormone means lactic acid fermentation. Directly, what are essential oils, coconut oil, etc. What are lichens? Homeostasis means what? Animal response to osmotic. All these are what? In 12th class NCERT, you are having microbes in human welfare. 12th class NCERT, their chapter is there, microbes in human welfare. The exact chapter they have included in what? 11th class by PC books. Biology. Biology, many are there here. Many questions will be expected. Out of 3 questions in the exam, 1 question can be expected from 5. Which 3 questions? 50 marks each, 3 questions. No, they talk about technology only. Biology, SS will not come. Biology, physics, chemistry, SS will not come. It has to come only in what? Technology only. Technology means robotic, nanotechnology, okay, ICT, biotechnology, space technology, crop science technology or food technology. There only you will get essay, but not on what? Biology, physics, chemistry. It will never come. Remember this point. Because there is nothing to write. They are concepts. They are concepts. And general essay talks about application part. How can you write a 50 words, 50 marks, like almost around 500, 700 words? Okay. How can you write a concept, that much lengthy concept? How can you write? What about the
What are What about those who? this one? These are 10 marks only. These are not general essay paper. It's a paper 5. We are having paper 5. At that time they call it as paper 4. So it is like 150 marks. See, here you are having 150 marks, 15 questions. It's not general essay. What are lichens? You have to say, lichens are one of the microorganisms that has a symbiotic relationship between our fungus and algae. Okay. Symbiotic association means where two organisms coordinate with each other for their mutual benefit. Okay, this is your introduction. And lichens, where they are being used, that is there in your book only. Write the applications of lichen, that is over. What else you will write more than that? That is not there. Clear? So what books we should refer to complete this syllabus? My notes is enough. My notes complete material of S&T I will give you. The only thing I expect that you should not share it with anyone. That is very, very important. My notes. My material, my notes. You should not share with anyone. That is the only request because they are all your competitors. Have you ever seen any topper sharing the notes before they got like are in the rank? Never know. When they get the rank only they will release everything. So always make sure that your notes should not go anywhere because every one of you other is your competitor. Keep your notes very safe. Okay, because you spend a lot of money and you are working here, you are learning here, somebody will just take away your notes and maybe he is a better learner, he can better learn it and he can get and you will not get. So you will only increase your competition, nobody else. That's why it is very important. If you give my notes, that will go to Vikas and what Vikas will do, you know, right? He'll make millions copy of it. Okay, my notes is the most sought notes in the India itself for UPSC. And for Telangana, you just forget about it. It's the best of best. The only thing is that keep it with you. Biology, physics, chemistry, everywhere you will find. Okay, many books are there. But technology, all this, very hardly to find. Current affairs for S&T, Hindu newspaper, Sunday. Or else you can type that current affairs, S&T current affairs, internet. All the websites will give some or the other. You just go on reading it, noting down in your book. Or Hindu newspaper of Sunday. Sir, I'm confused about exam pattern. What is the confusion? I just asked you how many questions? 15 questions. In science and technology. All 15 questions. Each and every paper. 15 questions, 10 marks. 150 marks. Sir, is it possible to write 15 questions? Sir, the previous we get 3 questions per. That is for general essay. General essay. Only for one first paper. Is it possible to write 15 questions? Easily possible. If you don't do blah blah in your answer. Easily possible. For prelims, how? Prelims, my notes is not 1% enough. But still if you want to study, take Lucent biology. Lucent book. 120 140 कुछ repeats कर रहता. Lucent. Only batches. Biology. Physics, chemistry I will only tell. But biology you can take it. No problem. Sir, but for prelims, it's more current affairs oriented. Yes. Current affair तो पढ़ना है. gktoday.in. That is a website which gives day-to-day current affairs. That mostly one-liners are there because we will get one-liners only. So वहाँ से आप ले सकते हो. टुडे मैं भी वहीं से ही पढ़ता हूँ, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हो. When we have studied for example. पीछे से पढ़ना. पीछे से मीन्स अभी अप्रैल हुआ ना, मई चल रहा ना, मई स्टार्ट हुआ ना, अप्रैल से पढ़ना. अप्रैल, मार्च, February, January. Like that you have to go. Not from back side. Always from the latest. Latest to हाँ, कहाँ भी जाओ. हाँ, एग्जाम आ गया तो यही लास्ट 6 months के ही इंपॉर्टेंट रहते. last 6 months. All good? Fine? Okay, any doubts? Any further doubts you are having? Tied up? Tied on Sunday? But one time, no? One time opportunity, one time life. You said only biology or chemistry, physics? अगर कॉम्बिनेशन में दे रहे तो ले लो, रेफरेंस के लिए काम में आ जाता, तो छोड़ दो. अगर लिखना है तो स्टैंडर्ड बुक, बट एवरीथिंग आई विल डिस्कस. Telugu academics, NCERT. नहीं पढ़ सकते, बहुत इतने मोटे मोटे.
यूपीएससी के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ो बोल तो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते. Very lazy students are there in Telangana. Everyone knows from the time the UPSC started, civil service started, every topper is saying read NCERT. Ask any student, have you completed your NCERT? He will say no. हमारे से नहीं होता काम. That's why we will go for coaching. So at least coaching तो पूरी करो, बराबर करो. That is important. Coaching, see the good aspirant is one which always like, even if nobody is in the class also, but if the class is scheduled, he will come and sit in the class. First complete your coaching. That is important. Full-fledged, first day to the last day of the coaching, you have to be present in the class. That is what aspirant is all about. One, when I am dictating the notes, when I am giving the notes, if you are like absent for 3-4 days, then you stop writing and seeing my face every time and just listening to the lectures. It's not going to happen that way. You come 1 hour before, complete the notes from your friend. Okay. Or else what you will think, Arey, I'll take from Xerox, I'll take from him. This is not going to work. इतना de-serious बंदा है, कहाँ से आता उसको? How will get the? Like he is finding lot of ways to just get it done. That things will not work. Very straight, very focused. Then you put your pen, you will get the job. That's all about it. So Funny Kumar sir, we read monthly compilations or daily current affairs. Daily current affairs only good funny. Monthly you should never go because I know you are all lazy people. You will not do it. Monthly current affairs 80 papers का आता. क्या पढ़ते? Any monthly current affairs website पे आपको मिल जाते बहुत सारे. Every day work. Minimum 25 GK you have to learn every day. पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कंट्री के करेंसीज, कंट्री के कैपिटल, वो उतनी बुक नहीं पढ़ सकते, उतना नहीं पढ़ सकते. वेरी वेरी लूसेंट जीके इज इनफ. वो तो स्टैंडर्ड मटेरियल है टीएसपीएससी के यहाँ से. लूसेंट रेस्ट द थिंग्स, conducting of MCQs, prelim test, main test, I will do. Every chapter 50 questions I will give. Okay, standard I will give. Like 50 questions. I don't. No, I don't. It's a standard for TSPSC. Who publishes, I have never seen it. Okay, he corrects more facts. That is the good thing about Lucent. For UPSC, it is waste. Okay, UPSC is all about analysis. Cause, consequence, all that they will ask. For any other examination, SSC, CGL, whatever it is all about what? Lucent. Or Arihant is also good. I am also fan of Arihant once upon a time when I was. ठीक है? All good? Every test, every unit is there, no? 10 units are there. So almost like 50 questions per unit, 500 questions I will give you. For prelims only, MCQs. Okay, and 40 to 50 model question and answers. My students will be very better off when compared to others. That in my subject I can guarantee that. When I will prepare for every unit 50 questions, MCQs. 50 questions from each unit. Each unit, because you should understand. Means every unit 2, 3, 3, 4 like that, it comes to like 5, 10 units, 30 or 40 according to that. एक यूनिट में 3 आते हैं, दूसरे यूनिट में 5 भी आ सकते. एग्जाम तो लिखना है. एंड द नेक्स्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज all the exams you have to write. Basically, I have seen the students who will just take the question paper and go in home and write. Waste again. Sit in the class. We be very patient here. Come to the class with very patience. Sit morning, come. Happily write. Evening, happily go. Why to hurry? कहाँ जाना है? Why do you want to go anywhere else? You came for coaching, no? You joined a coaching, no? What is the problem? जिसके लिए आए वो तो कंप्लीट करो भाई. Right or wrong? So never be in a hurry. You have come, you have joined the coaching. Morning class is scheduled, happily you come. Evening you go. Afternoon schedule, happily you come. Evening you go. Morning your free time, happily revise. Be very, very calm and composed. What you have to do, you know it better. Because when every lecturer will come, faculty will come, they will try to guide you. So understand what they are saying and be in that particular ground only. Don't go out of it. Because every faculty will tell you good only.
every faculty wants their students to crack only. So make sure that you don't go beyond that what they are saying, and don't fall for the things which the others will say. So that is important. So dinner kar lenge? Let's go. Okay, thank you. All clear now?